come to the. Okay, let me introduce our panelists today. So first of all, I'm Mohammed Zakarullah. I'm the consultant surgeon in general surgery at British Cross Hospital and Barts Health NHS Trust. I'm also an oncoplastic breast surgeon as well. Although gastric surgery is not my part, but I used to do some surgery before as a junior registrar and registrar. But now things have definitely dramatically changed, and the treatment pattern has been changed as well. So today's presenter is Dr. Hassan Shahriar Kollol. I'm sure everyone knows him very well. He's the Assistant Professor of Surgery in National Institute of Cancer Research Hospital in Dhaka. And then we have got other panelists. I'm expecting Professor Shaifuddin Ahmed. Chapu Bhai, apni join korechen kina ami jani na. Is the Pro Vice Chancellor, Bangamudi Sheikh Mujib Medical University, Dhaka. I'm sure he's going to join very soon. And then we have got Professor AFM Anwar Hussain, Senior Consultant and Surgical Oncology, Hassan Mission Cancer and General Hospital, Dhaka. I know Anwar Bhai, I've been knowing him for such a long time. He's always has got a massive contribution for the students. And Anwar Bhai khub utshahi hon, khub utshahi sab byapare porone byapare. So welcome to our program as well, Anwar Bhai. Then Professor Laila Shireen, Head of the Department of Surgical Oncology, National Institute of Cancer Research and Hospital, Dhaka. I know Laila because she's very pragmatic, and at the same time, she's actually a very outspoken surgeon. And that's really good because আমাদের জানতে চাই যে আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রিটমেন্টটা কোনটা ভালো. And that's why I actually welcomed her, and she has got a massive contribution about this gastric surgery as well. So we'll hear from her as well at one point. Dr. Jahangir Kabir, Associate Professor, Department of Surgical Oncology, National Institute of Cancer Research and Hospital, Dhaka. So Jahangir ki achen? Ekhane join korechen? I'll just see in a minute. Zakir bhai, sorry to interrupt. Professor Mujid sir is here as well. আমি বলবো এখনই প্রফেসর স্যার অলরেডি কথা বলেছেন আমাদের প্যানেলিস্টের মধ্যে আছেন ডক্টর দীপ মুখার্জি is the consultant upper GI surgeon, very good friend of mine and very good surgeon, no doubt about it. I've seen a few of his hallux myotomies and impressive. I know it's I mean as an upper GI this is probably very easy operation, I don't know, but I think I've seen the patients after 10 years of these operations and they're doing brilliantly. They can eat, they're putting on weight. So thank you very much, Deep. And I've got Samrat Mukherjee. He's also one of my favorite doctors because he was our registrar and now he's a full-time consultant and he's doing robotic surgery, including Deep Mukherjee as well at Queen's Hospital, upper GI consultant surgeon there. So we'll hear from him as well. Right, we have got Professor Majid Sir আছেন এখানে উনার সবাই চিনেন প্রফেসর মজিদকে সবাই চিনেন স্যারকে আমরা এত রেসপেক্ট করি উনার contribution for the medical science of Bangladesh is enormous, I must say. At the same time উনার সবচেয়ে ভালো লাগে যে প্রত্যেকটা ওয়েবিনারে উনি জয়েন করেন এবং একই সাথে আমাদের কাছে কথা বলেন এবং আমরা ওপিনিয়ন জানতে পারি. So first of all, I'll ask Hassan Shahriar Kollol to present his cases and then I'll get some opinion from Professor Majid Sir as well. Okay, Kollol, floor is yours now. And yeah, can you share your screen? Yes. Thank you very much for the nice introduction. First, I'm sharing my screen and is it visible now? Yeah, we can see. Yeah, you can start. You can make it a full screen. Okay, is it visible? Yeah, absolutely fine. Okay. So thank you very much for the nice introduction. Today I'm going to present on the topic of management of gastric cancer in Bangladesh. But as these sessions are mainly intended to the students, so I'd rather start from few basics and then eventually I'll go through the management protocols and everything.
So I'll start with two scenarios. Number one scenario is a 45-year male with vomiting, melena, weakness, weight loss. There's no family history of any gastric cancer. On examination, patient was anemic and there was no other symptoms or signs. And then endoscopy of upper GIT, a growth at antrum was found. And on CT scan of the abdomen, there was a circumferential valve thickening at antrum, perigastric lymphadenopathy. The fat plane between the growth and the pancreas is not maintained, but there was no liver mets or myositis. This is a very arbitrary scenario. This is not a true scenario, but for the sake of discussion, I'm just setting up this scenario. Scenario 2 is a 55-year male with difficulty in swallowing, weight loss. There was no signs. Endoscopy of upper GIT, growth at cardia, upper body along the lesser curvature involving lower end of the esophagus. And on CT scan of the abdomen, growth involving the esophagogastric junction, cardia and upper body, perigastric lymphadenopathy, no liver mets, no ascites. So these are the scenarios. Now I'll go through the topic, and after my discussion, we'll start the panel discussion with these two scenarios. How we investigate these patients, how we plan the management, everything. So my talk will be like this: epidemiology, anatomy, classification, pathology, clinical features, staging, prognosis. So epidemiology, we know that this is the 4th most common cancer in the world, and it is the 2nd most common cancer-related death. And this is the incidence and mortality picture of worldwide in 2018 in GloboCan 2018 published data. So here we can see that stomach is the 5th most incident cancer in the world, and is the 3rd most common cause of mortality. Definitely, there are marked geographic variations. The high-risk areas, we know that Japan, Korea, Latin America, and USSR. Low-risk areas are America, Israel, Kuwait, Canada. This is the sort of geographic variation maps. If we consider Bangladesh scenario, unfortunately, we don't have any nationwide data. We have to admit that. But the GloboCan, every year, GloboCan publish the data on behalf of the available statistics. So according to that, the new cases, estimated number of new cases in 2018 were at like 7,245, which is the 4.8%, near about 5% of all cancer cases. In both sexes, definitely, male and female. So overall, global incidence of gastric carcinoma is declining. If we consider from 1983 to 2002, in many countries, we see decline. But the incidence of proximal gastric cancer is increasing in the West. It is a UK data, though not very new. So sub-site specific incidence in the UK. So approximately 60% of the cancers are in the esophagogastric junction or upper stomach. There are a few risk factors. Some are acquired, some are congenital. So acquired risk factors are like high salt consumptions, nitrate, poor feed preparation, smoking, heavy alcohol consumption, prior gastric surgery, radiation exposure, and definitely the H. pylori. There are some genetic factors as well.
There are hereditary diffuse gastric cancer like CTH mutation, for E-cadherin, prophylactic gastrectomy, and so on. So there are some differences in the proximal versus distal cancers. The proximal gastric cancer are the cancers of gastroesophageal junction and tumors of the cardia. And it is rapidly increasing incidence in the West, which I have already mentioned. It is mainly diffuse type, but the distal gastric cancers are mainly intestinal type. Male-female ratio is near or equal in proximal cancers, but for distal cancers, the male are more than females. And most surprisingly, the proximal gastric cancers are found in the younger age, but distal gastric cancers are mostly found in the older age. And proximal gastric cancers are found to be more aggressive and more in developed countries. Unlike distal gastric cancer, the proximal gastric cancers are not usually associated with H. pylori. Rather, it is associated with reflux disorders. Some anatomical aspects. So we know that the parts, cardia, fundus, body, antrum, and pylorus. Relations are sometimes important because if we consider the surgical perspective, then the relation with pancreas, lesser omentum, sometimes the middle colic artery, liver, these are important. The arterial supply, major arterial supply comes from the celiac trunk, that is the common hepatic, left gastric, and splenic. And then the lymphatic drainage, there are specific nodal stations, like here along the lesser curvature, the nodal stations are 1, 3, 5, and along the greater curvature 2, 4, 6. And there are some other stations which are along the named arteries, like 9, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. And some other nodes as well, 12 to 16, including para-aortic, paracolic, etc. We know that there are 4 layers of the stomach. This is important in relation to the T staging of the stomach, which will come eventually in my talk. Mucosa to serosa. And there are a few classifications. I will not go through that, but early and advanced gastric cancer, usually T1N, T1B with NEN considered as early gastric cancer, and T2 and above are considered advanced. Regarding pathology, there are WHO classification and Laurel classification. WHO classification encompasses epithelial tumors like adenocarcinoma, small cell carcinoma, carcinoid, and lymphomas, melanoma, mantle cell lymphoma, DLBCL, etc. There are some non-epithelial tumors as well, like leiomyoma, schwannoma, leiomyosarcoma, GST, etc. Lauren classification, we know that intestinal diffuse type are there. So these are a few pictures. And immunohistochemistry, HER2 amplification is found in 12 to 27%. And these are more found in the intestinal type than diffuse type. Now we'll discuss the symptoms of clinical features. The clinical features, if we consider clinical features, there are 3 types of features or symptoms. Symptoms created by the growth. There are some general features of malignancy and features of metastasis or spread. So the clinical features which are produced by the growth itself depends on the location of the tumor. So if the lesion is proximal stomach,
the most pronounced feature is dysphagia or difficulty in swallowing. If it is in the distal stomach, then vomiting, melena, outlet obstruction, these are the features. There are some general features which are actually the early sign or early symptoms, like early satiety, anorexia, weight loss, which are mostly not recognized by the patient or the doctor as a cancer symptom. And the features of spread like Crusosign, Bloomer Shelf, Barkhouse node, Sister Mary Joseph nodule, jaundice, calf hematitis, everything. So there are a few routes of spread like adjacent organ, hematogenous spread, peritoneal settling, lymphatic spread. As I was mentioning earlier that TNM staging, the T stage is related to the depth of invasion of the tumor. We know that it is produced in the epithelial lining of the stomach. So carcinoma in situ, then T1, which only invades the mucosa, then T2, which invades the muscle layer, but not penetrating the muscle layer. T3 penetrates the subserosal connective tissue without invasion of the visceral peritoneum or adjacent structure. And T4, when the tumor invades the serosa, that is the visceral peritoneum. It is T4A or adjacent structure. When the adjacent structures are involved, we call it T4B. Then end staging, this is mostly diagnosed after the surgery, like N0, no regional lymph node metastasis, N1, 1 to 6 regional lymph node mets, N2, 7 to 15, and 3 more than 15. M staging, if there is omental deposit or distal organ involvement, or even positive peritoneal cytology, then we consider it as M1. So sometimes we miss this positive peritoneal cytology because we always look for the liver, lung, or brain mets, but we sometimes misses this peritoneal cytology or omental deposits. This is the staging. Now, the workup. So the workup consists of diagnosis, staging, and then molecular testing and patient's fitness for treatment. This is the NCCN guideline, 2023 version, which is very new. And this workup consists of history and physical examination, which I have already mentioned. And the first investigation for the workup for a esophagogastric or gastric symptoms is upper GI endoscopy and biopsy. This is the gold standard. Then the biopsy will tell whether it is malignant or not. If it is found to be malignant, then we'll go for staging investigations like computed tomography of the thorax, abdomen, pelvis with oral and IV contrast, sometimes FDG PET-CT evaluation. If no evidence of malignant M1 disease, and if clinically indicated, we also do some CBC, comprehensive chemistry profile. Endoluminal ultrasound is very important if early stage disease suspected, or if early versus locally advanced disease needs to be determined. Sometimes endoscopic mucosal resection is essential for acute staging, especially for early stage cancers like T1A and T1B. But unfortunately, in Bangladesh, we never actually found these T1A or T1B cancers unless the patient comes for some other symptoms. Assessing the severe category is very important, especially for the adenocarcinomas involving the esophagogastric junction. We know that there are 3 categories, type 1, 2, and 3. The severe type 1 is the lower esophageal carcinoma actually, and which starts from the anatomical card 1 centimeter above the anatomical cardia to 5 centimeter above the anatomical cardia. So type 2, actually the true carcinoma of the cardia at esophagogastric junction, and it is 1 centimeter above the
junction and 2 centimeters below. And the swab type 3 is actually subcardial carcinoma, which is more likely the gastric carcinoma, which infiltrates the esophagus junction and lower esophagus from below. In category determination is very important. We use CT scan, chest, abdomen, pelvis, plus minus endo ultrasound for in category determination. And in patients being considered for surgical resection without preoperative therapy, laparoscopy may be useful in detecting radiographically occult metastatic disease in patients with CT3 and or CN class disease. In patients receiving preoperative therapy, a baseline laparoscopy along with peritoneal washing should be considered, which usually we don't practice in Bangladesh now, but we should practice this. And positive peritoneal cytology performed in the absence of visible peritoneal implants is associated with poor prognosis and is defined as PM1 disease. It is very much significant for the overall prognosis and treatment planning. Biopsy of metastatic disease as clinically indicated, MSI or microsatellite instability by PCR or NGS, and MMR by IS is recommended in all newly diagnosed patients. We have already started doing this MSI and HER2 for stomach cancer patients in Bangladesh, though due to high price, many of our patients cannot afford these testings. But MSI is now recommended. HER2 and PD-L1 testing, if it is metastatic adenocarcinoma, is documented or suspected. And liquid biopsy, sometimes it can be done, but not done in our setting. And for management purpose, nutritional assessment and counseling, smoking cessation, screening for family history, H. pylori testing, and genetic testing as needed. Now the treatment depends on the stage, location of the tumor, patient fitness, and surgical resectability. The treatment options are surgery, chemotherapy, radiotherapy, anti-HER2 therapy, and so on. And the principles of multidisciplinary team approach for esophagogastric cancer. This is very much important because we know that any cancer cannot be treated solely by any specialty. It is essentially a multidisciplinary team approach. And for esophagogastric and gastric cancer, it is more important because many a times we found patients who are not actually suitable for surgery, and we need help from our medical oncology colleagues, sometimes radiation oncology colleagues, for neoadjuvant and adjuvant treatments. So it is an NCCN category 1 evidence that the combined modality therapy is effective for patients with localized esophagogastric cancer. The team includes the surgical oncology, medical oncology, gastroenterology, radiation oncology, radiology, and pathology. In addition, sometimes the nutritional services, social workers, nursing, palliative care specialists, and other supporting disciplines are also included in the team. So this is the NCCN guideline for management of gastric cancers. So it will depend on the T stage, the TIS or in situ carcinoma or T1A. They are if it is non-surgical candidate, it's just endoscopic resection. If patient is medically fit, then endoscopic resection or surgery. If it is a locoregional disease, patient is medically fit and it is potentially resectable, then if it is T1B, we'll go for surgery. If it is T2 or higher with any N, then the treatment option might be surgery or perioperative chemotherapy or preoperative chemoradiation. If the patient is medically fit but surgically unresectable, then chemoradiation
or systemic therapy. And all non-surgical candidates will be candidates for palliative management. And if the patient is CM1, that is metastatic disease at diagnosis, then we'll go straight to the palliative management. So what are the criteria for unresectability for cure? If it is a locoregionally advanced disease infiltration of the root of the mesentery or para-aortic lymph node, highly suspicious on imaging or confirmed by biopsy, invasion or encasement of major vascular structures, excluding the splenic vessels, and distant metastasis or peritoneal seedling, including positive peritoneal cytology. So what are the resectable tumors? TIS or T1 tumors limited to mucosa may be candidate for EMR or ESD. T1B to T3, adequate gastric resection to achieve negative microscopic margins along with lymphadenectomy. Like there are three options: distal gastrectomy, subtotal gastrectomy, and total gastrectomy. T4B tumors require en-bloc resection of the involved structure, which is very important. Gastric resection should include regional lymphatics, that is T1 perigastric lymph nodes, and those along the named vessels of the celiac axis, which are mentioned as D2, with a goal of examining at least 16 or greater lymph nodes. So what are the D1 and D2 lymph node dissection? D1 dissection is gastrectomy and the resection of both the greater and lesser omentum, which would include the lymph nodes along the right and left cardiac, lesser and greater curvature, suprapylori, right gastric, and infrapyloric area. D2 dissection is D1 plus all the nodes along the left gastric, common hepatic, celiac, and splenic. Minimally invasive surgical approaches may be considered for selected cases. It depends on the experience of the surgeon performing the laparoscopic or robotic foreguard procedures and lymphadenectomy. And both the early and locally advanced gastric cancers can be considered, but T4B into bulky gastric cancers are not recommended. HIPEC can be tried, but all are under ongoing trials. So this is now recommended for gastric cancers. Many palliative procedures are there, like gastric resections without lymph node dissection if there is obstruction or uncontrollable bleeding, gastrojejunostomy for long-term palliation, sometimes endoluminal stenting we can do, and lesser we can do is a gastrostomy or a feeding jejunostomy. There are a few surgical options according to location, level of gastric resection, open, laparoscopic, and according to lymphadenectomy. The systemic therapy play essential role in gastric cancer management. Regimens are chosen in the context of performance status, medical toxicity profile. Trastuzumab should be added for first-line chemotherapy for advanced HER2 overexpression positive adenocarcinoma. And radiation therapy is very much important in the SWOT 1 and 2 tumors, and sometimes with SWOT 3 tumors. Now, what we are doing at NICRH, or National Institute of Cancer Research Hospital, now we have an established GI unit in our surgical department, which is dealing all the patients related to GI cancers. So all patients registered for symptoms related to esophagogastric cancer or gastric cancers are sent to tumor board after proper evaluation. And those are surgical candidates. They are admitted at GI unit. So we are doing D2 gastrectomies in our center. And here is a case of ours. Here we can see that after D2 resection, we can see the left gastric artery, common hepatic, and splenic artery very clearly. All the lymph nodes are removed. We can see the resected part of the duodenum, pancreas, and transverse colon. This is a ischemic. This is a schematic representation. So here also we can see the transected left gastric artery, common hepatic, and splenic artery.
This is a small video of few seconds. So this is during the D2 resection. We can see the common hepatic, splenic artery, celiac trunk, and left gastric artery. So the thing is that we are doing the D2 resection for a few years, but we are not satisfied with the pathology, doing our best, but the postoperative histopathology, like here you see that 8 nodes, 50 nodes. So what we did, we started medicine box containing stepwise lymph nodes. So we started separating the lymph nodes in a medicine box. Here we see that station 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. And after starting this procedure, the lymph node yield, you see, now 38 lymph nodes. So now we are following this procedure, medicine box, helping us a lot to do stepwise lymph nodes dissection and sampling. And finally, the follow-up. The follow-up is dependent upon the key staging. If it is an in situ cancer, then we follow the patient like 3 to 6 months for 1 to 2 years, then 6 to 12 months for 3 to 5 years. And we do upper GI endoscopy every 6 months for 1 year, then annually for 3 years, and with routine imaging as clinically indicated. For pathological stage 1, same history and physical examination every 3 to 6 months for 1 to 2 years, and 6 to 12 months for 3 to 5 years. For patients treated by endoscopic resection, EGD every 6 months. But for patients treated by surgical resection, the gastroduodenoscopy as clinically indicated, we do sometimes CT chest, abdomen, pelvis, and the nutritional deficiencies are monitored and treated. Pathological stage 2-3 or YP stage 1-3, the duration is same, but we do the esophageal gastroduodenoscopy as clinically indicated. And we do the CT chest, abdomen, pelvis every 6 months for first 2 years, then annually. Now I'm getting back to the scenario 1 and scenario 2. The first scenario was a 45-year male with patient who presented with vomiting, melena, weakness, weight loss with no family history. Growth was at the antrum at upper GI endoscopy. CT abdomen showed circumferential wall thickening at antrum, perigastric lymphadenopathy. The fat plane between the growth and pancreas is not maintained. No liver mets, no ascites. And the second scenario, 55-year male with difficulty in swallowing and weight loss. Endoscopy showed growth at cardia, upper body, along lesser curvature involving lower end of the esophagus. CT abdomen showed growth involving esophageal gastric junction, cardia, and upper body. There was perigastric lymphadenopathy, but no liver mets, no ascites. Thank you very much for patient hearing. And now the floor is open for discussion. We can start with these 2 scenarios. Thank you. Thank you very much, Kallol, for your fantastic presentation. But I need some comments from Professor Majid, sir. How did you like his presentation, sir? Thank you very much. It was a very nice presentation. I have just one question to ask Hassan Kallol, whether the association with Helicobacter pylori and gastric cancer, it was a study in our country recently, because many years ago,
I did try to find out the association between gastric cancer and Helicobacter pylori. And I could not find any in the limited number of cases that we had selected for this study. And there was a study in this region also, in India, in our subcontinent, and the same sort of picture emerged as regard the association between Helicobacter pylori and gastric neoplasm. Although in the Western world, this holds true, but has there been a change over the years? On the basis of a study, has there been any conclusion that there is definite association between Helicobacter pylori and gastric neoplasm in our country? Because the incidence of Helicobacter pylori infection is very common in our country, especially amongst the poorer section of the community. That's the only question that I have got for Hassan Kollul. Thank you. Thank you, sir. Actually, I don't have clear knowledge about this data because I'm not sure whether there is any ongoing study on Helicobacter pylori infection and association of cancers currently running in Bangladesh. So I'm sorry, sir, I can't answer that right now. Anyway, thank you. Thank you. This is an area where probably we can get into a study to see if the same picture exists in our country as in the Western world. Thank you. Thank you very much, sir. I would think Laila, Assalamualaikum, sir. Actually, we have a student who is doing his thesis about H. pylori. Probably his causal, and probably there is association. I have to go through his research paper, and this is published probably in a well-known journal during the period of Dr. Professor Mizanur Rahman sir. He is actually guide of the thesis, but this is done actually. And at this point, we have less H. pylori infection and less distal cancer, but the upper gastric cancer, that is gastroesophageal junction cancer, is increased in our setting also. Though there is a separate institute on our side, that is NIDCH, that is the Chest Disease Hospital. They are dealing with the thoracic malignancies, but we are dealing a significant amount of esophageal, esophageal malignancy and gastroesophageal junction tumor also in our country, and probably this is the result of eradication of the H. pylori, but associated with the reflux disease or this sorts of, but this is not actually studied at this moment. Thank you, sir. Thank you very much, Laila. Now, my question to Kollul, and of course all other learned professionals who are actually directly working in Bangladesh, do we have any data what % of the patients when we see them really have got some surgical resectable cancer, and what percentage are actually non-resectable to start with in Bangladesh? Professor Anwar Hussain, you've been doing this for a long time, but do you have any data or anything, any idea what percentage of the patients we can actually cure, or not cure, at least we can resect the tumor? Okay, thank you so much for giving me the opportunity to join this academic discussion indeed. Actually, though I was in National Institute of Cancer Research, it is very much unfortunate to make a data regarding this issue which you have raised, how much there is involvement or not. So till today, as I am working in Asani Mission Cancer Hospital,
as the caller raised a lot of things regarding the lymph node identification and post-operative specimen preservation and histopathology report, there are discrepancy in different manner. I don't like to say in this webinar because this is a academic discussion for the juniors and also for those who will appear in the exam. So I think it will be helpful if we know much more from our foreign faculty related to this work. Thank you so much. Thank you very much, Anna sir. Anna, right? Now I've got Kamaluddin, FM Kamaluddin. I'm asking the same question. Of course, I'll come to the foreign faculty as well. Now, what percent of the patients you see going for your chemotherapy, either in the form of neoadjuvant or adjuvant or maybe palliative chemotherapy, are the patients you actually receive from your consultants? And do you have any idea? Sorry, I mean, what percentage of patient you are asking for, perioperative or palliative? Not palliative, just perioperative. I'm talking about somebody who needs to have some sort of chemotherapy. I know that sometimes gastric cancer chemotherapy is not a very good choice and doesn't probably work all the time. But when I asked the question to the surgeons, what percent of the patients are actually coming with a resectable tumor? I haven't got any yeah, I don't have any percentage data because unfortunately I don't have any published data. But my experience is that the treatment modality of gastric cancer has changed so much within last 1 to 2 years. There is, I mean, dramatic change, especially when the flood came, radiation gone, almost gone. And flood has made a big change in the whole scenario. But in our country still, we are getting a good number of patients after surgery. Perioperative chemotherapy is not a very common practice. Some of our colleagues are doing, especially the person who are not exposed to oncological surgery, I mean the general surgeons, still they are in a mood of doing surgery fast when it is operable, and they are sending for adjuvant treatment. So this is one challenge we are facing. Number two, when we are getting a patient for perioperative chemotherapy, a good number of them are not fit for flood. So we are going for Xelox. So that is another issue that we are facing. And the big challenge that we face, that once a good surgery is not possible or not achieved, so even after all these things, we are not getting a good outcome. And compliance of our patients is also an issue. So there is a heterogeneous situation. I will say that we are fortunate that now we know what is standard. Now we are trying to practice what is standard, but I think we need to go a long way to reach to that level. Thank you. Thank you, Kamal. Thank you. Very good answer. Now, Deep Mukherjee, I mean, you're working in Western countries and you have a big number of patients. From your experience, what percent of patients actually come with a resectable tumor in the UK? Thank you, Zach. And I'm really, really impressed by the talk and the quality of discussion. There's a difference between resectability and the resectability that leads to cure. So if you look at the curative resection, we strongly felt that the number, given the normal staging modality, is no more than 25%. And that's one fourth. In some cities, it's about 16%. In UK, Zach, you know that we have a national esophageal cancer audit. For last 23, 24 years, since I've been a consultant, we have got the NOCA, which has been really, really useful in quality control and also getting the knowledge, if you like. I have to say that Dr. Kamaluddin's point I take very seriously, and I think that's very word of wisdom. Flood has changed matters. So we have seen for the first time in my career, and I'm treating esophageal cancer for, well, nearly 30 years now. And I would say that we have never seen overall survival of 50 months, which is 4 years for all comers. That's huge compared to with flood, then used to have something like 35 with other modalities. And I remember the time when I first came to UK when the treatment was surgery. And I actually say that when we treat patients, we treat the patient, we don't treat the data. We have to remember that the surgery remains the biggest contributor in survival. Flood may change things, but it still is the best. So imagine if let's say the first patient that Kollol Bhai put on with 45-year-old, let's make that patient 65 years old and not very fit.
If you give them preoperative chemotherapy and they're not very well, etc., I mean, in the Western country, the patients are much fitter. You may end up having, let's say you give them magic trial sort of regime, and you give them a chemotherapy with a view to get 13% survival sort of advantage, but the patient becomes deconditioned and doesn't get surgery at all. Then you lose the whole lot. And I think that is why individualizing surgery, individualizing treatment, as Dr. Anwar Hussain was just talking about, Kamal Uddin was just talking about, I think is really important. Data is important, but when we sit in the MDT, we treat the patient, and we have to. It's like being a tailor. It's like being a darji, that you actually measure the patient and you have to make the kurta of his size, and that is the most important thing. Multimodality has come to stay, and I think there was a time when I grew up in an environment where chemotherapy and gastric cancer was talked with contempt, and it was felt that it is rubbish. It's not anymore. A lot has changed things. There is a lot of immunotherapy coming in. But I think the biggest challenge that remains, and that thing that is going to change, something that we haven't touched upon, is early diagnosis. Jack, at the moment, there are trials going on. I'm involved in a trial called PUGIC, where we are noticing that normal endoscopists, very experienced endoscopists, are missing gastric cancer. Why that happens? Is it just because of poor instruments or poor training? Probably not. Is there something inherent to the disease that fools us and tricks even the best endoscopists? Maybe that. And also, just very briefly, just to mention this, that we got new modalities, and I think that is going to democratize surgery, and our sort of developing world patients who cannot afford a lot of things, they'll be diagnosed early, and people like Shahriar Kallol are going to go in and do a fantastic operation, a very early gastric cancer. And that will come from volatile compounds and breath testing that we are doing with aroma studies. Samrat is also involved in this. My friend George Hanna is running this in Imperial. And I think that will become cheaper. And you'll go to, you'll be sent a kit, you'll just breathe it in, breathe out, send it off, cancer will be diagnosed. Then you'll have an endoscopy. We cannot do population screening for gastric cancer, but that is what the future is going to look like. Surgery is not going to be less important. It's going to be more important. And quite a lot of surgery is going to be done endoscopically rather than by making big incisions and these D2 dissections. I grew up in D3 dissection. That's definitely out. They're mutilating surgery. So I think the emphasis is going to, the development is going to come from unexpected territory. It will not come from further and further improvement of treatment, but earlier and earlier diagnosis. Thank you. Thank you, Deep. Thank you very much. I mean, it's really amazing future is coming up. So now, do you have any questions from the students, those who are going to be consultant in future? I'm opening this floor. Please ask some questions about that presentation. And after that, Mr. Samrat Mukherjee will go through some of his presentations with some pictures so that we can get some answers from our students. The main idea is so that the idea of this particular gastric cancer treatment is very clear to each and every one of the students' mind. Okay, please ask question. Any student. Sir, I, Dr. Sadi, want to ask a question, sir. Sorry. Our thing is, both Deep Mukherjee and Samrat Mukherjee, they speak Bengali. They're Bangla. You can speak in it. আমরা বাংলাতেই কথা বলি ভাই, আপনারা বাংলাতে প্রশ্ন করেন। যাক আপনি বলবার জন্য আমি খুশি হলাম, কারণ আমি বাংলাতেই কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সবাই ইংরেজিতে কথা বলছে বলে আমি ইংরেজিতে কথা বললাম। No problem. Sir, a patient present with perforation of the stomach. Yep. Operative যদি আমরা দেখি যে পেশেন্টের carcinoma stomach পাওয়া গেছে, then what can we do? Okay. That's definitely in colorectal cancer. That's in stage 4. So what about in gastric cancer? Deep? So there are two aspects. It's not a trick answer, but I'll tell you, the perforation may not be at the site of gastric cancer. It's important to remember that I have gone in and I found that there is a tumor in the stomach, and the patient also has an incidental duodenal perforation. কারণ ব্যথা হচ্ছিল পেটে, ব্যথার ওষুধ খেয়েছে, peptic perforation হয়ে গেছে. So you have to make a distinction যে ক্যান্সারটাতেই perforation হয়েছে কিনা. If it is far away, you can treat the duodenal perforation, and actually you may give the patient benefit of doubt in the usual staging. You'll probably give them neoadjuvant chemotherapy, তারপরে অপারেশন। যদি এমন হয় যে আপনি যখন অপারেশন করছেন তখন দেখছেন যে ক্যান্সারটা রয়েছে আর একটা জায়গাতে পারফোরেশন হয়েছে, তার কারণটা হচ্ছে টিউমার নেক্রোসিস। যে টিউমার যখন গ্রোথ হয় তখন টিউমারের যে ব্লাড সাপ্লাইটা সেটা
আর মানে তাল রাখতে পারে না ক্যান্সারের বৃদ্ধির সঙ্গে। সুতরাং সেখানে যদি একটা ফুটো হয়ে যায়, সেটার কারণটা হচ্ছে যে টিউমারটাই পচে যাচ্ছে বা নেক্রোসিস হয়ে যাচ্ছে। এটা সমস্যা সংকুল ব্যাপার। তার কারণটা হচ্ছে দুটো অর্থে। এক নম্বর হচ্ছে যে ডেফিনেটলি ঠিক যাক যে কথাটা আপনি বললেন যে এই ক্যান্সারটা কিন্তু ইনকিউরেবল, এটাকে কিওর করা সম্ভব নয়। কিন্তু ইনকিউরেবল ক্যান্সার নিয়েও কিন্তু পেশেন্ট 1 বছর 2 বছর বেঁচে থাকতে পারে। সুতরাং সেই যাতে বেঁচে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা আমাদের করা উচিত। সেটা কিভাবে করা সম্ভব? কমনলি যেটা করা হবে সেটা হচ্ছে একটা ওমেন্টাল প্যাচ দিয়ে ব্যবস্থা করা হবে, যে যদি কোন রকম ভাবে পারফোরেশনটা কন্ট্রোল করা যায়। কিন্তু যদি এমন হয় যে পারফোরেশনটা বেশ খারাপ পারফোরেশন, বড় এক পারফোরেশন, ক্যান্সারটা একদম ডিস্টাল স্টমাকে রয়েছে এবং সেখানে খুব চট করে একটা D1 গ্যাস্ট্রেক্টমি করা সম্ভব, সেক্ষেত্রে একটা প্যালিয়েটিভ রিসেকশন করাটা, প্রোভাইডেড ইউ এক্সপিরিয়েন্স, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে এক্সপিরিয়েন্স সার্জন না হলে সেখানে কিন্তু গ্যাস্ট্রেক্টমি করা উচিত নয়, কারণ পেশেন্টের অলরেডি পেরিটোনাইটিস রয়েছে। কিন্তু যদি এমন হয় যে দেখা যাচ্ছে যে কোনো রকম ভাবেই শুধু একটা ওমেন্টাল প্যাচ দিয়ে জিনিসটাকে কন্ট্রোল করা যাবে না, তখন যদি একজন সম্রাটের মতো কি শাহরিয়ার কল্লোলের মতো একজন যদি সার্জন থাকেন যিনি অনেক গ্যাস্ট্রেক্টমি করেন, সেক্ষেত্রে আমি পার্সোনালি কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি ডিসাইড করবো ইট হ্যাজ টু বি ইন দ্য ডিস্টাল ক্যান্সার। বাট ইফ দ্য পারফোরেশন ইজ ইন দ্য স্টামাক, বাই ডেফিনিশন, যেটা শাহরিয়ার কল্লোলের উপস্থাপনায় আপনারা দেখেছেন, সেটা কিন্তু বাই ডেফিনিশন হচ্ছে T4A অ্যাট লিস্ট, এবং T4A তে কিন্তু, and I would say সেক্ষেত্রে peritoneal cytology will also be positive. সুতরাং on the whole, it will be a incurable cancer, and it has to be treated. The goal of the treatment will be to get rid of the peritonitis and get the patient home first. Thank you. Thank you very much. Similar patients, sir. Yeah, I think we have a question from AFM Kamaluddin. Kamal, and then after that. জাকির ভাই, এটা কোশ্চেন না, আমি একটা জিনিস বলবো যে আজকে তো আই এম এক্সপেক্টিং যে একটা গুড ডিসকাশন হবে। আমার যেটা মনে হয় যে এখানে ইট ইজ নট ফর কল্লোল, ফর দ্য স্টুডেন্টস, আমরা পিরিয়ড ইভ্যালুয়েশন, যে এখন আপনার ল্যাপারোস্কোপিক ইভ্যালুয়েশনটা যে একটা গেম চেঞ্জার ইন স্টমাক ক্যান্সার, এই জিনিসটা আমি মনে করি খুব ভালোভাবে আনা উচিত ফর দ্য সার্জনস। কারণ আমি আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমি কিছুদিন আগে কোন একটা পেশেন্ট নিয়ে যখন আই ওয়াজ টকিং টু এ সার্জন, আনফরচুনেটলি ইট ওয়াজ সামথিং নিউ ফর হিম অর হার। তো এই জায়গাটা আমার মনে হয় ইটস এ গেম চেঞ্জার। এইটা যে যেমন ডক্টর দেব বলছিলেন যে সার্জারিটা মেইন স্টেপ, বাট পেশেন্ট সিলেকশনটাও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। বেস্ট সার্জন ক্যানট ডু এনিথিং যদি আমার একটা প্রপার পেশেন্ট সিলেকশন না হয়। তাই আমার মনে হয় এই যে এত বড় একটা গেম চেঞ্জার, এটা আমি চাইবো যে সার্জন ডোমেইনে যেন একটা গুড ডিসকাশন হয়। তাহলে মানে এটা ছাড়া আমরা যাকে সিটি দেখে অপারেবল মনে করছি, আসলে তো সে অপারেবল না, বা আমরা যা মনে করছি সেটা স্টেজ না। মানে এই পয়েন্টটা আমি মনে করি যে একটু খুব জরুরি আপনারা অ্যাড্রেস করেন। সম্রাট যে প্রেজেন্টেশনটা আছে, এই জন্য আমি সম্রাটকে রেখেছি। আই ডিডন্ট নিউ, আমি জানতাম না আসলে সম্রাটের আগে আমরা সেনাপতিরা কথাটা বললাম, লাস্ট কথা তো সম্রাটই বলবে, শেষ কথা তো সম্রাট বলবে, এটাই তো স্বাভাবিক। মন্ত্রীরা, উপপতি, সেনাপতিরা আমরা আগে বললাম, শেষে সম্রাট শাহজাহান একটা কিছু বলবে, আমরা সেটা সম্রাট থেকে যদি কি প্রশ্নটা আছে, then we'll go to Samrat. Sadi, you have got another question, right? স্যার যেটা বললেন যে পারফোরেশনটা যদি স্টমাকের গ্রোথের হয় এবং নেক্রোসাইজ হয়, তাহলে এক্সপেরিয়েন্স হলে আমরা যেটা রিসেকশন করব। কিন্তু গ্রোথ যদি এন্ট্রামে হয়, পারফোরেশন দ্য প্রক্সিমাল টু দ্য এন্ট্রাম হয়, তখন আমরা কি করব স্যার? গ্রোথ ইন দ্য এন্ট্রাম and perforation is proximal entram. You'll do an omental patch and get the patient out. You'll probably do a peritoneal cytology. But as the presence of the growth in the entram, and if we repair the proximal perforation, and if there is obstruction, the perforation will not cure the patient. Then perforation may recur. Now, then what can I do? Will you go for resectability or bypass? I think it depends on whether the patient is obstructed. Normally, the CT will tell you, and if not, you can do a non-table endoscopy. It is unusual, that scenario. Yeah. But yeah, if the patient is obstructed, then obviously that's a problem. The perforation does not usually happen because the patient is obstructed. Yeah. Actually, can I say something? আমি কি কিছু বলতে পারি? আসলে স্টুডেন্টদের জন্য যেটা জানা জরুরি যে পারফোরেশন, ব্লিডিং এন্ড অবস্ট্রাকশন, দিস আর দ্য থ্রি থিংস ফর প্যালিয়েটিভ সার্জারি আর অ্যাকসেপ্টেড। সুতরাং ও বারবার করে যেটা বলছে এটা হচ্ছে প্যালিয়েটিভ সার্জারি। ও যদি যেটা জানতে চাচ্ছে উনি, সেটা হচ্ছে যে আসলে অপারেশনটা করা যাবে
স্যার যেটা বারবার বলছেন যে হ্যাঁ এক্সপিরিয়েন্সড হলে করেন, কেননা যখন পেশেন্টের একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন থাকে তখন আসলে টু লং সার্জারি পেশেন্টের জন্য ডেট্রিমেন্টাল। বাট পারফোরেশন, অবস্ট্রাকশন আর ব্লিডিং থাকলে পেশেন্ট প্যালিয়েটিভ সার্জারির জন্য ফিট। these are options for palliative surgery. I think এটা সম্ভবত স্টুডেন্টদের জন্য আনসারটা এটা হবে। ওকে, আর কি সময় আছে স্যার কোশ্চেন করার? স্যার আরে তুমি তো খুব ভালো প্রশ্ন করছো। আর কেউ কি আছে? তুমি অবশ্যই করতে পারো, কিন্তু আমি চাচ্ছি আরো কিছু স্টুডেন্ট, জাস্ট তোমাদের ক্যামেরা অন করতে হবে না, বাট আস্ক সাম কোয়েশ্চেনস জাস্ট টু ক্লিয়ার ইওর মাইন্ড। আদি তোমার কোশ্চেনটা করো, পরে আমি সম্রাটের কাছে চলে। কোশ্চেনটা স্যার একটু সার্জিক্যাল ইথিক্যাল রিলেটেড। আমি প্রিভিয়াসলি জানি না যে পেশেন্টের কার্সিনোস্টোমা ছিল, কিন্তু পারফোরেশন রিপেয়ার করতে গিয়ে দেখলাম যে দেয়ার ইজ সাসপেক্টেড গ্রোথ ইন দ্য অ্যাট্রাম। এখন আমি বায়োপসি নিলে 3 দিন পরে আসতে পারে রিপোর্ট, কিন্তু পারফোরেটিভ দেখলাম যে দেয়ার ইজ সাসপেক্টেবল গ্রোথ, এন্ড আমি রিসেকশন অ্যানালিসিস করে দিলাম, গ্রোথটা রিসেকশন করে দিলাম। বাট আনফরচুনেটলি হিস্টোপ্যাথোলজি কেম দ্য দেয়ার ইজ নো ম্যালিগন্যান্ট গ্রোথ। In such case, I mean, medical ethically, how can I explain the patient about this over treatment, over diagnosis? Okay. Deep. So I'm glad. এই প্রশ্নটা খুব ভালো প্রশ্ন, আমার খুব পছন্দ হয়েছে প্রশ্নটা। আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, আমরা যারা হয়তো আমাদের অনেক বয়স বেশি, আমরা তো অনেকদিন ধরে কাজ করছি, আমরা সবাই জানি যে মেডিসিন ইজ ইমপারফেক্ট সায়েন্স। আমরা এখন যে চিকিৎসা করছি, আপনি বা আপনার ছাত্ররা এই চিকিৎসা নিয়ে আপনাদের মনে হবে কি প্রাচীন, খুব আদিম কালের চিকিৎসা মনে হবে। আমরা যদি আজ থেকে 60 বছর 70 বছর পিছিয়ে যাই, তখন যে চিকিৎসা পেনিসিলিন বেরোনোর আগে, তখন আমরা বলবো যে সেই চিকিৎসা ওয়াজ ইনঅ্যাডিকুয়েট। সেটা কিন্তু সব নয়। এথিক্যালি, হোয়াট ইজ ইউর ইন্টেনশন? Did you try to do to do good to the patient? And that's all it is. Now, আমি লেকচার দিতে চাই না এখানে, এথিক্স এর 4-5টা পিলার আছে। হ্যাঁ, তার মধ্যে একটা ডেফিনেটলি যে মানে নন ম্যালিফিসেন্স, ক্ষতি না করা, প্রাইমাম নন নাসিয়া। কিন্তু আপনার যদি মনে হয়ে থাকে সেই মুহূর্তে রিসেকশন করাটাই ভালো ছিল, তাতে পেশেন্টের পক্ষে ভালো হয়েছে, বা আপনার তাতে পেশেন্টের সবচেয়ে ভালো, কারণ আমরা সবাই জানি যে অনেক সময় আমরা কাজ করি যখন আমরা কোনো অ্যাডভাইস পাই না, কারোর সঙ্গে সাহায্য করার সময় নেই, সেক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু ডু ইয়োর বেস্ট। ইট ক্যান বি ভেরি লোনলি। ইউ ক্যান ইউজুয়ালি কল পিপল। লোকে না আসতে পারলেও কিন্তু অনেকেই বন্ধু বান্ধব আছেন যারা আপনাকে ফোন করলে কিন্তু তারা কথা বলে একটু আলোচনা করা হবে। সেক্ষেত্রে অনেক সময় একটা সেকেন্ড ওপিনিয়ন যদি ফোনে নেওয়া হয় সেটা ভালো। কিন্তু যদি এক্ষেত্রে পেশেন্ট যদি খারাপও হয়, আমি পার্সোনালি কিন্তু আপনাকে ক্রিটিসাইজ করবো না। তার কারণটা হচ্ছে আউটকাম বায়াস ইজ এ মেজর প্রবলেম। জাস্ট বিকজ দ্য পেশেন্ট ডিড ব্যাডলি ডাজ নট মেক ইউর প্রসেস রং। এখন আপনি যেটা ভাবছেন সেটা হচ্ছে যে আউটকাম ইজ গুড, পেশেন্ট ভালো হয়ে বাড়ি গেছে, সেক্ষেত্রে আমি কি ঠিক করেছি? এই ডায়লেমা ইউ উইল ফেস অল ইউর লাইফ, এন্ড দেয়ার ইজ নো সিম্পল আনসার টু দ্যাট। আমার মনে হয় না এখানে কেউ আছেন যারা কোনোদিন কোনো কাজ করেননি যেটাতে মনে হচ্ছে যে পরে আমরা ঠিক করিনি। এবং সেটাই হচ্ছে that pain is pregnant with success and pregnant with new possibilities, that you become a better and better doctor. আমি উত্তর হয়তো দিলাম না, কিন্তু আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলতে চাইছি। আমি বুঝতে পারছি স্যার সেটা, কিন্তু স্যার আমাদের তো ওই পরীক্ষার সময় একটা বোর্ডে স্যার মেডিকেল ইথিক্স একটা কোয়েশ্চন থাকে স্যার, তখন স্যার এই কোয়েশ্চনটা যদি দেয় এইভাবে যে আপনি করে ফেলছেন যে রিসেকশন আসবে, কিন্তু পরে বিরিয়ানি আসছে, what medical ethics had been well, there is a place for gastrectomy even today for ulcer disease, so I don't think that it's necessarily wrong, but it depends on the circumstance. I don't know the particular of the case. Thank you sir. Thank you sir. Talk about both sides, ethical, moral thing. The way Deep actually told you, that will be the right answer. I'm sure nobody's going to fail you for that. Right. Thank you sir. Leah Amin. জি আমিন, কোনো কোশ্চেন আছে? প্রশ্ন না স্যার, আমার এখন কোনো কোশ্চেন নেই। আচ্ছা, আমরা নেক্সট এইতে যাব। আমি মিস্টার মুখার্জি, সম্রাট মুখার্জি, ইউ ক্যান শেয়ার ইউর স্লাইডস। এখন আমরা কিছু প্রশ্ন করব, সম্রাট কিছু ছবি দেখাবে এবং উত্তর দিতে পারবে, তাকে আমি ডেফিনেটলি সাধুবাদ দিব এবং এনকারেজ করবো আর উত্তর দেওয়ার জন্য। এন্ড সম্রাট, ইউ ক্যান শেয়ার ইউর স্ক্রিন। Okay, I'm going to share my screen. আমি just একটা খুব brief outline of gastric cancer in the UK কি করছি সেটা দিয়ে start করছি, and then we can discuss what we are doing. Acha, can you see my slides? Yeah, absolutely. Yes, sir. Okay, I think Dr. Shahryar Kollol almost
সবকটাই ডিসকাস করেছেন ফ্রম এপিডেমিওলজি টু ট্রিটমেন্ট। আমি জাস্ট কয়েকটা স্পেসিফিক থিংস এখানে হাইলাইট করেছি। So we have the same problems. Late diagnosis UK তেও they present as an emergency. আমাদের ওই যে ন্যাশনাল esophageal or gastric cancer database আছে তাতে দেখা যাচ্ছে 30% of patients are actually resectable. আর MDT তে আমরা যদিও বলি যে we are treating for curative intent, তার মধ্যে 1/3 of them do not get surgery. So মানে overall patients having curative surgery and going on to have curative treatment is actually very low. So we go back to how do we solve that? So early diagnosis, endoscopy definitely, কিন্তু সবাইকে তো আর endoscopy করা যায় না। As Dick Mukherjee said, আমাদের অনেক নতুন জিনিসপত্র হচ্ছে, there are all various aromatic volatile compounds এইসব মানে coming into play now. কিন্তু transnasal endoscopy, which is one thing I think will suit the Bangladesh population as well, কারণ it doesn't need a big setup. এটাকে you can do it in a almost like a clinic room. Patient চেয়ারে বসে আছে, নাক দিয়ে আমরা endoscope দিয়ে দেখতে পারি, there is no gag reflex, very very well tolerated. আমাদের পেশেন্টরা হুইল চেয়ারে আসে, সেখানেই এন্ডোস্কোপি করে ডায়াগনোসিস করা হচ্ছে। So that is one of the things that can be looked at. Staging CT তো করছি আমরা, PET CT খুব একটা গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারে করি না। So for gastric cancers it's the staging laparoscopy which is the modality of choice, staging modality of choice. That is again, as Professor Kamaluddin was saying, that we want to use that more. I think any gastric cancer patient before going for surgery for resection should have a staging laparoscopy. Now, what are the scenarios when you won't do it? একটা হচ্ছে patient presents as an emergency. সেখানেও there is a role of doing a laparoscopy plus first, and then you can proceed to either resection or bypass depending on the clinical scenario. So I would say this is a big thing. What we are trying to avoid is gastric cancer is a bad disease. We don't want to add on to that by doing unnecessary surgery. So এই last few years যেটা UK তে দেখা গেছে যে open and shut laparotomy যেটা হতো আগে, ওপেন করে দেখা গেল যে this is unresectable and you shut, সেইটা কমে গেছে. That is really come down, and that's what we are trying to avoid. So before I go ahead, any questions about staging laparoscopy diagnosis? I want this to be interactive, so students যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেন, please go ahead. যে কোনো প্রশ্ন আমরা বলছি সাহস করে করেন, কোনো আপত্তি নাই, বিকজ we are supposed to learn from each other. এখানে কাউকে কোনো অপমান করা হবে না, প্লিজ বাংলায় হোক ইংলিশে হোক যে কোনো ভাবে প্রশ্ন করতে পারেন, any question থাকে। Is there any limitation about the port site selection? Sir, hello. হ্যাঁ, কে আছে? Yes. Limitation about port selection for laparoscopy বলছেন? Port site selection patient যদি previously laparoscopy করা থাকে তাহলে same umbilical port দিয়ে কি আগের previous laparoscopy port দিয়ে laparoscopy করা যাবে, easier হবে কিনা? তো অথবা port site চেঞ্জ করা যাবে কিনা? দেখুন, পোর্ট যেখানে হোক একটা দিলেই হলো, so long as you get in safely, that is the main thing. এখন আম্বেলাইকাস দিয়ে আমাদের অনেক পেশেন্টেরই গাইনোকোলজিক্যাল ল্যাপারোস্কোপি খুব হয়, খুব একটা যে প্রবলেম হয় গোয়িং থ্রু দ্য সেম থিং তা নয়, কিন্তু যাদের প্রিভিয়াস অপারেশন হয়েছে ল্যাপারোটমি বা অন্য অপারেশন হয়েছে তাদের হয়তো তখন আমাদের উই হ্যাভ টু থিঙ্ক ডিফারেন্টলি, অন্য জায়গায় পোর্ট প্লেস করতে হবে। এবং সেইটা হচ্ছে হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু ফিগার আউট কোন জায়গায় লিস্ট অ্যাটেনশন পাওয়ার কথা। ক্লিনিক্যালি পালপেবল লাম্পের ক্ষেত্রে ল্যাপারোস্কোপি করার প্রয়োজন আছে কি? হ্যাঁ, কি শুনতে পেলাম না। ক্লিনিক্যালি পালপেবল লাম্প অন দ্য স্টমাক, এক্ষেত্রে স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপি করার কোনো ইন্ডিকেশন আছে কি? অলরেডি তো ক্লিনিক্যালি পালপেবল মিন্স ইট ইজ অলরেডি ক্লিনিক্যালি অ্যাডভান্স। ইজ দেয়ার এনি benefit from staging laparoscopy? সো ক্লিনিক্যালি অ্যাডভান্সড হচ্ছে তার আপনি সিটি করলে বুঝতে পারছেন যে সেটা মেটাস্ট্যাটিক। লোকালি অ্যাডভান্স ডিজিজ হয় তাহলে ইউ ক্যান স্টিল ট্রিট ইট উইথ কিউরেটিভ ইন্টেন্ট। তার মানে আপনি প্রি অপারেটিভ নিওঅ্যাডজুভেন্ট কিমোথেরাপি দিচ্ছেন, দিয়ে অপারেশনের জন্য প্ল্যান করছেন। ল্যাপারোস্কোপি উইল টেল ইউ যে ওখানে যদি দেখেন যে পেরিটোনিয়াল ডিজিজ আছে বা ওমেন্টাল ডিজিজ আছে বা টিউমারটা সেরোজাকে ইনভেড করে গেছে করে ইটস গোয়িং ইনটু প্লেসেস যেটা আমরা উই ক্যানট রিমুভ,
তখন সেই পেশেন্টকে একটা বিশাল মিউটিলেটিং সার্জারি করে উই উইল অ্যাভয়েড দ্যাট, আননেসেসারি অপারেশনটা অ্যাভয়েড করা যাবে। উই উইল নো যে এই পেশেন্টকে আমরা কিওর করতে পারবো না বাই ইভেন বাই our বেস্ট ইন্টেনশনস। So that is the reason for doing laparoscopy. Thank you. FM সাইফুদ্দিন আমার মনে চেষ্টা করছেন প্রশ্ন করতে। আচ্ছা, কেউ Okay, right. Can I ask a question to the students? Of course. Okay, yeah, go ahead. Thank you. It was a great session. I really enjoyed the interaction. I'm asking this question because this problem arises in Bangladesh every now and then, and we get asked for advice. And I know one patient who died because of mismanagement. So imagine a patient has been diagnosed with gastric cancer, and he had a recent stent to the heart, like within the last 3 to 4 weeks. And he's on aspirin and clopidogrel, dual antiplatelet. My question to the students is, how would you manage this situation? He needs surgery. Any comments? Anyone? But I have a question about the imaging modality. Here is mentioned that CT scan is the modality of imaging. Is there any role of MRI in staging modality? No. The patient had stenting done. Patient had stenting done for heart attack 3 weeks back. Now he needs surgery he has been diagnosed with gastric cancer. He needs surgery. How are you going to manage the antiplatelets? He's on dual antiplatelet. Are you going to operate with dual antiplatelet, or how are you going to manage this? These are real life scenarios, especially, like in UK, we are spoiled, or even in big cities, we are spoiled because we have cardiologists next door. We can take advice from them. But if working in a district general hospital in Bangladesh and you don't have that kind of support and you are managing the patient, how are you going to manage this situation? The reason why I'm asking this is I get asked about this from Bangladesh, and one of my senior brothers from my medical school died because his antiplatelet was stopped 3 weeks after his MI whilst he was having surgery, and he died on table because of a massive MI. So, I mean, does anyone want to answer? So, আমাদের কমিশন নিয়ে কতটা কাজ করা হয় দেশে, আমি সাইদকে জিজ্ঞেস করছি। সাইদ তো বারবার উত্তর দিচ্ছে, আপনি কেউ দিচ্ছে না। Said, if somebody is on anticoagulation, what do you think? What do you think? আপনার প্রশ্নটা একটা আবার বলবেন প্লিজ, রিপিট ইউর কোশ্চেন। চিন্তা করব স্যার। আচ্ছা, প্রশ্নটা যেটা বলো ফরিদ শাকিল, আবার বলো, তুমি বাংলাতে বলতে পারো। একজনের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পরে তাকে স্টেন্ট করা হয়েছে। স্টেন্ট করার পরে সামহাও সে একটা সিটি স্ক্যান করা হয়েছে তার, which picked up stomach cancer. এখন তার ক্যান্সারের সার্জারি লাগবে। So how are you going to manage the patient? Are you going to take him for surgery immediately, or are you going to discuss with someone, or are you going to operate the aspirin and clopidogrel on board? How are you going to manage this situation? Sir, surgery is mandatory for this patient? Yeah, the patient needs surgery. It's an early stage cancer, and the recommendation of the MDT has been to carry out surgery in this patient. Sir, your question is the antiplatelet should be stopped or not? Yeah, so how are you going to manage with regards to the antiplatelet? What are you going to do? Are you going to operate on him with aspirin and clopidogrel on, or? I think the antiplatelet should not be stopped. So you're happy to operate with clopidogrel, dual antiplatelet? No, sir. Clopidogrelটা স্টপ করব, অ্যাসপিরিনটা কন্টিনিউ করব। One antiplatelet হেপারিন দিব স্যার, লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন দিব। You are getting closer. আচ্ছা, আমি আনসারটা বলি। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে, কারণ এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও, এগুলো আমরা কিন্তু আমাদের দেশে দেখি। হ্যাঁ, আমাদের এক সিনিয়র ভাই, 5 বছরের সিনিয়র, হি ডাইড অন টেবল বিকজ হিজ অ্যান্টিপ্লেটলেটস ওয়ার স্টপ। ফার্স্ট অফ অল হলো যে দেখতে হবে যে ইফ দ্য এমআই হ্যাপেন 3 to 4 weeks back, আর ইফ ইটস অ্যান আর্লি স্টেজ ক্যান্সার, যদি
6 to 8 weeks wait করা যায়, that is best. কেননা stent thrombus কিন্তু 3 months পরে usually stent thrombus হয় না, safe to stop dual antiplatelet and have one antiplatelet on board. That is option number 1. Second option is যে এটা স্টপ করা যাবে না, এখনই কিছু করতে হবে। In that case অ্যাসপিরিন অনবোর্ড রাখা উচিত, এবং আমরা এখানে যেটা করি কমনলি অ্যাডভাইস করি পেশেন্টকে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন না আইভি হেপারিন দিতে, কারণ লো মলিকুলার হেপারিন যেটা লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিনের এফেক্ট 12 থেকে 14 ঘন্টা থাকতে পারে। Whereas heparin, if you stopped it 4 to 5 hours before the procedure, এটার কোনো এফেক্ট থাকে না। And then once the operation is done, patient is safe, patient is not bleeding, you can restart the heparin. And after 2-3 days, just switch to dual antiplatelet. But most important thing is to speak to the cardiologist. So in an exam situation, if you are asked this question, you should answer that we should take advice from the cardiologist, but the principles are as follows. I'm sorry to jump in, but I thought that this is a very important thing, and thank you, sir. I get asked this question from many people from Bangladesh, texting or something, what should we do? Yeah. Bypass surgery, they are actually very safe. 4-5 দিন aspirin বন্ধ করলে তাদের খুব একটা প্রবলেম হয় না। Aspirin single antiplatelet is good enough within the early period. Thank you very much. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. This is not only for this particular gastric cancer scenario, we can get this kind of scenario for other cancers as well, or other situations as well. So just to remember again, as a doctor, what Shakil said, 3 weeks, 4 weeks before any sort of intervention for MI has been done, anticoagulation has to be stopped. If it is emergency operation, that's a different issue. But if it is a planned operation, if you can wait for another 3, 4, 5 weeks, it is much better to control the whole situation after stenting. We are talking about. But if it's emergency, still you can keep that aspirin, but stop the clopidogrel, but continue with heparin or some other medication. Stop it just before operations and can continue. That's clear for every operation. So it's not only for absolutely. Thank you very much. Samrat, carry on. Thank you. That's a very important point to discuss, Koralo. So I'll go on to that. About treatment of the gastric cancer, discuss kora hoyeche. So again, endoscopic resection, it's coming more and more into standard practice. Kintu not everyone suitable for endoscopic resection. So specific small tumors and skill set thakte hobe. Not everyone skilled enough to do that. You have to pick tumors which are really have a low incidence of nodal metastasis, well differentiated tumors, small tumors, So yes, that is there, but still the mainstay is D2 lymphadenectomy with a gastric resection. Sheta can be open, laparoscopic, robotic. I would come into some of the questions. Actually, Dr. Shariar Kallol je scenario ta diyechilen, second scenario ta, jekhane proximal gastric cancer, which is again amra UK te khub dekhi. Very difficult when that involves the gastroesophageal junction. Tokhon what do you do? What type of surgery would you do? So open question to the audience. The big proximal gastric tumor which is invading the distal esophagus and gastroesophageal junction. How will you treat? Anyone? মানে কোয়েশ্চেন হচ্ছে নিও অ্যাডজুভেন্ট কিমোথেরাপি দিলাম, স্টেজিং হলো, সবই হলো, কিন্তু would you do a total gastrectomy, extended total gastrectomy? কোন অ্যাপ্রোচ? Abdominal approach, left thoracoabdominal approach? কতটা esophagus resect করবেন? What do you think? যেহেতু esophagus টিউমারের এপিসেন্টারটা কোথায় সেটা আগে দেখতে হবে। এপিসেন্টার actually it depends. Hello. Please go. বলুন। Actually এটা ডিপেন্ড করবে, যদি এটা ইসোফেগাস এর দিকে বেশি থাকে, দ্যাট ইজ 1 to 5 সেন্টিমিটার, তাহলে আমাদের হচ্ছে thoracic পার্টটা, দ্যাট ইজ আইভার লুইস প্রসিডিউরটা আমাদের বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আর যদি আমাদের অ্যাবডোমিনাল ইসোফেগাস বা দ্যাট ইজ অ্যাবডোমিনাল পোরশনটা বেশি থাকে, অনলি 1 সেন্টিমিটার ইসোফেগাসের দিকে থাকে, তাহলে আমরা
সেটা হয়তো ট্রান্সনাটাল করতে পারি, বাট esophagogastric junction it is better to open the thorax to yield the maximum number of lymph nodes. But actually situation যে এটা কি কোন টাইপের 1 2 or 3 কোন টাইপের মধ্যে পড়ছে সেটা দেখতে হবে, প্লাস কতটুকু ইনভলভ করছে। Even upper radical gastrectomy is feasible in this case also, not total in all the cases. Thank you. This is a very difficult scenario sometimes. And Samrat, can I make a comment here? Please do. Please do. So thank you. What Laila just said, it is absolutely right. It has to be tailor-made. I remember 20 years ago, any gastric cancer conference that you go to, this was a debate between Tony LaRue and Seward, who is responsible for Seward classification. So one lot, Tony LaRue said that it's a gastric cancer. Actually, this is a gastric cancer. The one that Sarire Kollol has put on, there was an involvement of cardia. So this is actually a gastric cancer. I personally feel that what Laila said, that Dr. Laila said that these patients need a thoracic resection. The difficulty is deciding whether this is a gastric cancer or an esophageal cancer. We do not routinely do things like sentinel node, etc., that Zakir does. Yeah, but I think that is going to come. And I think there has to be some understanding whether this is a gastric cancer going up or an esophageal cancer going down. The reason it is important is not for organ resection, but for lymphadenectomy. If you have got a proximal gastric cancer, you need to do a D2 dissection, taking the hepatic, the splenic, the left gastric, etc., which means that by definition, you are going to take out the left gastric artery and the right gastric epiploic artery. If you take the right gastric epiploic artery, you cannot do an IFAs. So these are difficult situations. If you find that the esophageal involvement is not very high, although it is not my favorite operation, but I think scientifically speaking, the best operation to do is an extended total with left thoracoabdominal. On the left chest, you do not get a huge amount of esophagus, but you can mobilize and you can get substantial amount. The anastomosis has to be done from the back of the patient, standing on the back of the patient. And it is difficult. Samrat, as you remember, I was called to do one of my other colleagues to help, and this is a difficult operation. On the other hand, if it is a type 2 Seward, which is a proper cardiac cancer, I think the evidence is clear that in those patients, what you do is to do a Nivel-Lewis esophagastrectomy. You can preserve the right gastroepiploic artery, but you do a narrow gastric tube and you take out most of the stomach and you take out the whole of the lesser curve all the way down. So I think these patients are difficult, and sometimes these are the only patients where you have to actually make a decision on table, in spite of all your workups. And even after all this, very occasionally, you can get a resection margin positivity. Hopefully that will happen only once in your life, but it does happen. Thank you. Because it is very easy to understage gastric cancer. They sprayed between the submucosa, they fool you, and often the pathologist come and makes the final decision about these things. Thank you. Thank you, Deep. I think that was the point I was going to make about you might have to make those decisions on the table. আর সেখানে একটা second opinion is very important. তো আমি এই স্লাইডটা just তুলে রেখেছি. It's one of my favorite slides. I think I show it everywhere. This is the basis of centralization, pancreatic surgery, esophagogastric surgery. এগুলো মানে এই পেপার বার্কমায়ারের পেপারের পর থেকে শুরু হয়. And that is why it has been said যে if you are doing this on a higher volume center, then the ability to deal with complex situations, complex problems, managing those patients, somehow not you as the surgeon, but as the whole team is better. Your outcomes are better. But anyway, this is a type 3 junctional tumor, but gastric cancer going up to the GOJ is a problem. Karon, deciding what is the surgery to do. Or sometimes you might see you're trying to do an Nivel-Lewis, but you might not have enough stomach left. The stomach might be involved. So as Dip said, if it's gastric, the lymphadenectomy has to be gastric lymphadenectomy D2. Sheta is the most important thing to keep in mind. Any questions? Question answer? Okay. Come back. I'll move on to the other bit that we touched upon. Perioperative chemotherapy. Professor Kamaluddin বললেন যে এখানে
usually surgery first, তারপরে adjuvant treatment হয়. And again, as it has to be tailored to the patient. সবাই plot নিতে পারে না. Plot is quite toxic. So, however, the standard of care হচ্ছে এখন perioperative chemotherapy, usually flot. তো আমাদের নক্কা ডেটা যেটা ন্যাশনাল ইসোফেগাস্ট্রিক ক্যান্সার ডেটা, সেটা দেখা যাচ্ছে 5 years ago the flot uptake was মানে যতটা ছিল এখন তার থেকে অনেকটা এগিয়ে গেছে। So I'll show you the data এখানে। তো 15% থেকে now it has into 2017 এখন it's almost মানে the latest one is not out yet, but 2/3 of the gastric cancer patients were getting flot in our last 2019-20 data. 2022 data will be out very shortly. So that is one thing to consider. Neoadjuvant chemotherapy. Stage 2, as in T2 cancer, N1 cancer, just go for perioperative chemotherapy if suitable. এখন patient কে দেখতে হবে whether the patient suitable, performance status, comorbidities. আর একটা জিনিস যেটা বলার কথা হচ্ছে adjuvant treatment. There are new things coming up. Nivolumab, immunotherapy. People have used that as an adjuvant setting, as a neoadjuvant setting as well. Kintu adjuvant treatment nivolumab has really shown promise. আমাদের এখানে তাই জন্য PDL1 testing করা হচ্ছে করে adjuvant nivolumab is actually prolonging survival. So gastric cancer patients with recurrence আমরা দেখিনি আগে surviving 2 years and more. এখন we are seeing those, and again Professor Kamaluddin deals with this more often than us as surgeons, but that's something I thought I should mention here. Professor Kamaluddin has got a question as well to ask. One. So it was not a question, Zakir Bhai. I was just observing the data that Shamrat was showing, the rise of flot use. Same thing we are also experiencing. আমরা প্রথম দিকে একটু মাইজার ওয়েতে মানে GCSF টা কম দিতাম। আমরা সাধারণত কোনো কেমোথেরাপিতে একটা বা দুইটা দেই না, ফ্লটে 7টা 6টা দিতে হয়। এটা যখন আমরা শুরু করেছি তখন আমরাও কিন্তু বেশি পাচ্ছি। মানে এগুলো হচ্ছে লার্নিং বাই মানে মিস্টেকস। আমরা আগে যেটা দিতাম না সেটা আমাদের মানে ইয়ে হতো না। So that is a মানে good thing, and I was really impressed to see যে সেটা আমার মানে স্ট্রাক করলো 18 থেকে 78% is a huge difference. এটাই। Absolutely. And that's what the main intention here. I mean, আবারও বলছি, especially লাইলাকে আমি অ্যাড্রেস করে বলছি, you are holding the head of the department role. Please have our data or registry to start with now. I'm not saying that what we did in the past, that's not a question. যেহেতু আছে একটা যদি আমরা রেজিস্ট্রি তৈরি করতে পারি, I know it's very difficult to get hold of our patients. আমি জানি বাংলাদেশ না, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ সব জায়গাতেই পেশেন্ট অপারেশন হয়, কোথায় চলে গেল, কোথায় হারিয়ে গেল আমরা জানি না। বাট আমাদের যদি একটা ইন্টেনশন থাকে, আজকাল সবার হাতে মোবাইল থাকে, এবং আমরা যদি কাউকে ডেডিকেটেড ভাবে এটাকে ঠিক করি যে প্রত্যেক 6 মাস পর আমরা একটু খোঁজ রাখবো, তাহলে হয়তো আমাদের একটা নেক্সট 10 ইয়ার্স এর মধ্যে আমরা একটা সামহাউ একটা ডেটা আমাদের থাকবে যেটা আমরা প্রাউড করে বলতে পারবো এটা আমাদের বাংলাদেশের ডেটা। তো একটা লাইলা, আমি কি এই দায়িত্ব না, এই রেসপন্সিবিলিটিটা আপনার সাথে শেয়ার করতে পারি? I'll be more than happy to help. Actually, it is very difficult because we have to run our institute. Actually, আমাদের ইনস্টিটিউট হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে আমাদের স্টুডেন্টসদের উপর নির্ভর, কারণ আমাদের প্লেসমেন্ট দ্যাট ইজ রুটিন ডক্টর খুব কম থাকেন, এবং অ্যাজ এ হোল যেটা ম্যান পাওয়ার রেশিও সেটা খুবই বাজে অবস্থা, যার কারণে এই সবকিছু সমস্যা হয়। আমাদের নিজস্ব সার্জিক্যাল ডাটা আছে যেখানে শুধুমাত্র আমরা কি সার্জারি করছি এবং তার আউটকাম কি, কতটা ভর্তি হলো এটা, কারণ আমরা মরবিডিটি মর্টালিটি মিটিং করি, এন্ড সেটা থেকে আমরা বলতে পারি যে আমরা এই মাসে অথবা 1 বছরে কি করেছি। কিন্তু টোটাল হসপিটালের ব্যাপারটা আসলে অনেক বড় ব্যাপার। আর সেকেন্ড থিং, আমি বারবার ফ্লট বা অন্যান্য বা এনএসিটি বা যাই হোক পেরিঅপারেটিভ থেরাপির ব্যাপারে একটা বলতে চাই যে আমরা এই মুহূর্তে অবশ্যই থেরাপি সাজেস্ট করি, কারণ আমাদের টিউমার বোর্ড আছেন, সেখানে রেডিয়েশন এবং মেডিকেল অনকোলজিস্ট ওনারা বসেন, এবং আমরা যেটা করি সেটা হলো যে ইন বিটুইন অ্যাকচুয়ালি এনসিসিএন এন্ড জাপানিজ অ্যাসোসিয়েশন যেটা বলে দ্যাট ইজ বাল্কি নোডাল ডিজিজ, এবং যদি পেরিঅপারেটিভ ফ্যাট প্ল্যান যদি ক্লিয়ার না থাকে তাহলে আমরা তাদেরকে সাজেশন দিই, বিশেষ করে কেমোথেরাপির জন্য। এই মুহূর্তে এটাই আমরা ফলো করছি।
And also, this is true that the update of the chemotherapy and the other things, এগুলোর কারণে আমাদের সার্ভাইভাল অনেক বেশি বেড়ে গেছে। তো এটাই আমরা আসলে ট্রাই করছি টু আওয়ার বেস্ট টু আপডেট আওয়ারসেলফ। That's all. Thank you very much, Laila. I mean, Johnny, it's difficult, but I think if we try now, because I was really amazed to see Asan Missions Hospital's data. ওরাও তো নতুন হাসপাতাল, কিন্তু এত বিউটিফুল একটা ডেটা করেছে। আমি গত বছর গিয়ে দেখলাম তারা প্রায় আমাকে 10 বছরের ডেটা কমপ্লিটলি দেখিয়ে দিল। ইটস এ কম্পিউটার বেস। তো তোমাকে স্টুডেন্টদের লাগে যদি উই ক্যান স্টার্ট, আই এম নট সেইং দ্যাট উইল বি সাকসেসফুল ইন ওয়ান গো, বাট উই ক্যান স্টার্ট নাও, তাহলে আমরা সবাই চেষ্টা করবো সেটাকে হেল্প করতে। ইয়েস, সম্রাট, ইউ ক্যান ক্যারি অন ইয়োর লাস্ট বিট। Thank you. I have put up this slide. আমি খুব বেশি এটা নিয়ে বলবো না। I think again this has been talked about before. HIPEC, it's still on a trial role. UK তে only in clinical trials use করা হচ্ছে। আমাদের হসপিটালেও শুরু করা হবে in the very near future. কিন্তু where will the patients be benefiting from HIPEC? এই দুটো ছবি দিয়েছি, not the second slide, যেখানে পুরো metastatic disease all over the peritoneum. I don't think HIPEC will really help those patients. However, যেখানে oligometastatic disease, একটা ছোট peritoneal deposit পাওয়া গেছে, বা really bulky tumor, T4A ওরকম টাইপের টিউমার যেগুলো সেরোজা ইনভেট করছে, I think there might be a role of HIPEC. So let's watch this space. Let's see what happens. আর আমার এই নিয়ে আর বলবো না। We have talked about all the palliative management, but আমরা ভুলে যাই palliation of the gastric cancer patients. But yes, there are a lot of things that can be done to help these patients. Thank you. Thank you very much, Samrat. Any question? আমরা আজকে খুব ভালোভাবে ইন্টারঅ্যাক্টিভ একটা ডিসকাশন করবার চেষ্টা করলাম। প্লিজ আমরা ফ্রিলি যে যতটুকু পারি এমন কোয়েশ্চেন করতে পারি, এবং তারপর আমরা অবশ্যই কনক্লুড করবো আজকের সেশনটা। এনি কোয়েশ্চেন? জাকির ভাই, সম্রাট, আপনার কাছে আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। সেটা হচ্ছে যে আমরা ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি যখন করব, বিশেষ করে আমরা একটা পেশেন্টকে ধরেন নিওঅ্যাডজুভেন্ট কেমো দেওয়া হচ্ছে, তার আগে স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপি করছি, তখন আমরা আসলে কি কি জিনিস দেখব এবং কি কি স্যাম্পল কালেক্ট করব? তো আমরা যেটা করি হচ্ছে, সব কমন এরিয়াস হচ্ছে ল্যাপারোস্কোপি আমরা দেখছি ডোম অফ দ্য ডায়াফ্রাম, বোথ ডোমস অফ দ্য ডায়াফ্রাম, লেফট লোব অফ দ্য লিভারটা তুলে আমরা হাইটাস দেখছি, টিউমারটা প্রক্সিমাল ডিস্টাল যেখানে সেটা দেখা যাচ্ছে কিনা, সেরোজাল ডিজিজ, গ্যাস্ট্রোহেপাটিক লিগামেন্টে যাচ্ছে কিনা, ওমেন্টাল ডিজিজ, সেগুলো দেখছি। অ্যান্ড দেন যেটা আমরা ভুলে যাই, যে ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্টের বোথ সাইডস, সেটা হচ্ছে কোয়াইট কমনলি মিসড, সেই জায়গাগুলো দেখা, স্মল বাউল, পেলভিস, and also which is a good practice, অনেক সময় করা হয় না, but we should all do, হচ্ছে root of the mesentery, মানে ডিজে ফ্লেক্সর এরিয়াটা, ওখানটা কোলনটাকে উপরে তুলে জাস্ট দেখা underneath the colon where the DJ flexure is, ওখানে কিছু আছে কিনা। And then peritoneal lavage, not everyone does it in the UK, so হ্যাঁ, peritoneal যদি lavage আমরা floating malignant cells পাই, what is the significance? Imperial College থেকে আবার there has been some papers saying যে even with those patients you give them neoadjuvant treatment and then do a repeat laparoscopy and lavage, সেটা যদি নেগেটিভ হয়, apparently the outcomes are still good. It's comparable to people having neoadjuvant treatment and surgery without positive peritoneal lavage. So not everyone does it, but standard অনেকেই করে, and you would wash out again right upper quadrant, left upper quadrant, and then take the wash for cytology. Did you want to add something about the peritoneal lavage? No, as you know, I don't do it. I think it is an open for my neoadjuvant patient, unless they have got serosal disease, I wouldn't do it. But there is data, and the reason I don't do it is because the literature is divided. The traditional data is that if you have got really positive peritoneal cytology, you should not operate, which I believe actually, unless for palliative reasons. Things have changed, and that's why I didn't do it in the past. But now things have changed, and it is difficult to say. I would say that it is far more important to do a thorough inspection. As Samrat said, the root of the mesentery underneath the transverse mesocolon and SMA, that sort of territory is very important.
One of the limitation of laparoscopy that also has to be said is that it is not good at looking at the invasion of pancreas. So even after all this, you can be fooled, and you may think that is curative. So, CT shows a clear plane, and in a thin patient when there is no fat, CT can be quite difficult. And I think, I can't remember whether it was Professor Anwar Hussain or Dr. Kamaluddin who asked this question. There is a role of MRI in gastric cancer in these patients when you have to have water contrast and have a look at it. Again, in that case, you may decide to do endoscopic ultrasound, which is what we do because we have got very good endoscopic ultrasound service, and that's one area where it may be helpful. But I agree that every patient with gastric cancer, whether they're emergency or elective, they must have a laparoscopy. If the patient has got a gastric outlet obstruction and the stomach is filled, even then I will insert an NG tube, empty it completely, and then do a laparoscopy. Because it completely changes your outcome. And the worst thing that you can do to a gastric cancer patient is that you open them up, you're not able to do anything, you cause them untold misery and pain, and then they have a PE and they die. And that is something that is not acceptable today. And that one area I think we say that we have got better at, which is preventing and reducing the problem caused by us doctors. And I think that's a very important thing where laparoscope helps. Thank you. Thank you, Dave. In the chat box, there's a question. Could you please talk about when to do a CT PET in gastric cancer? I can start off. We don't actually do a PET CT in gastric cancer, but yes, there have been certain situations where it has been helpful. এখানে আমরা মাঝে মাঝে gastric lymphoma পাই. So those are other things. We see other things as well. So just to say, we had a patient in our MDT last week with a gastric lymphoma, and we are doing a PET for the gastric lymphoma patient. But if it's a known gastric cancer, we won't do a PET CT. Okay, Kamal has got some question. আমার কোশ্চেনটা both Deep and সম্রাট যে কেউ নিতে পারো, যে আমরা যদিও আজকাল radiotherapy is not very common, but in some situations still we are giving adjuvant radiotherapy. তো এইসব পেশেন্টকে যখন ফলো আপ করা হয়, ডু ইউ হ্যাভ এনি স্পেশাল সাজেশনস? কারণ আমরা আমাদের সময় দেখি যে পোস্ট রেডিয়েটেড পেশেন্টকে ফলো আপ করতে গিয়ে ইভেন এন্ডোস্কোপি করে অনেক সময় মানে একটা মিসগাইডেন্স তৈরি হয়, কনফিউশন তৈরি হয় রিগার্ডিং দ্য রিকারেন্স। তো এই জায়গাটায় মানে what is your suggestions to our surgeon colleagues or juniors যে how they should handle it post radiated? And I'm so happy, Shamrat, for telling clean cut যে even in UK you don't do PET CT in stomach. আমাদের আমরা আসলে malignancy and PET CT become synonymous. So wherever there is malignancy, we try to do PET CT, and we sometimes land up in problem. The patient and doctor both cannot sleep at night. Sometimes patient push করে যে কেন একটা PET CT করছেন না, মানে it is so demanding, মানে ডাক্তারকে এটা রেজিস্ট করা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় যে এটা PET CT কেন করা যাচ্ছে। Okay, so that is a question. The radiotherapy delay, is there anything special that you should be taking? Another question from Dr. Mohammad Saimul Haga. Does preoperative gastric lavage has any role in CS stomach without GOD? Preoperative gastric lavage, তো আমরা unless patient is obstructed, তখন just empty out করা হচ্ছে stomach. We don't do a gastric lavage as such. Okay. Going to Professor Kamaluddin's question. So post-radiated stomach by esophagus, we probably see the esophagus more. Very difficult. CT তেও বলে যে it's thickened after radiotherapy. Endoscopy তে দেখে মনে হয় recurrence হচ্ছে. We just take lots of biopsies. It's almost sometimes impossible to say. কিন্তু এই একটা যেটাকে বলে telangiectasia type picture একটা দেখা যায় in stomach, আমি দেখেছি। মনে হয় অনেক blood vessels, but it's picture দেখে বোঝা very difficult. You have to take just biopsies anyway you are worried about. আর এন্ডোস্কোপিতে যেটা what I would recommend to all our junior colleague students, narrow band imaging always use করা উচিত. So latest সব এন্ডোস্কোপিতে there is an option of using narrow band imaging, NBI. Press the button, see how it looks on narrow band imaging. Anything abnormal there, anything adenomatous, just biopsy. That would be my advice. Yeah, if I can add one more thing, absolutely right. We don't have much, if I'm honest, we don't have much experience in gastric cancer with radiation. We do a lot of esophageal work.
Just to give you an example about the patient that I diagnosed very recently, who had definitive chemoradiation for squamous cell cancer of the esophagus. Then the patient had a repeat CT by the oncologist, which shows a thickening. The patient did have a PET scan here, and it shows activity. So we were quite suspicious that this is cancer. But again, you can have radiation esophagitis, you can have other things that can mimic it. So I went in with an endoscope, and it was not very obvious to start with. I could see a stricture, and it was difficult to say whether it's a radiation-induced stricture or cancer. But then I did what Tom Samrat just talked about. This is something one of my ex-house officers has become an expert on. And this slogan that he has started, press the button, it's always there. David Graham in UCL, he has popularized this. And once you press the button, it becomes very obvious. Well, not very obvious, but subtle signs. What are the subtle signs? You may have a little bit of a lumpiness. That can often be the thing. If you wash it, you find the mucus is sticking on the mucosa. So these are subtle signs of that. And when you biopsy, sometimes this disease can be submucosal. So you take a biopsy, and by doing that, you have denuded the mucosa, and then you go to the biopsy bed and biopsy it again, and do that 3 or 4 times. By doing that, you can get quite deep biopsies, and you can prove the diagnosis of cancer, because it is important for the patient to know whether it's radiation stricture or whether it is cancer. And this patient then had, young patient, he then had subsequent chemotherapy. Thank you very much. I think Leah Amin has got a question. Can we differentiate whether the growth is from gastric cardiac origin or esophageal origin by immunohistochemistry, so that we can plan the suitability of way of operating them? You do immunohistochemistry? We do it, but I think it is more to differentiate between the upper GI cancer profile often is the same. So CK7, CK19, CK21, those are the markers we use, but it is not really a useful thing to distinguish. And if it was, the life would have been much easier, to be honest. If you get a gastric cardia epithelium in the biopsy, then that's useful. If you get a de novo esophageal mucosa in the biopsy sample, then you can say it has risen from the esophagus. But those are morphological features. Immunohistochemistry is not, in our unit, it's not particularly used for that particular reason. What is very useful for is that occasionally you can get gastric and esophageal metastasis from other primary. And in that situation, the treatment is completely different. There are elements like small cell cancer or melanoma and things like that, so when it can help, but not necessarily to distinguish between gastric, stroke, esophageal origin of the cancer. Thank you, everybody. I think we have to conclude. It's almost 11:45 in Bangladesh now. But before that, I just need to get some comments from my panelists and also from, I must thank... Sir, একটা ছোট্ট question ছিল, sir. ঠিক আছে, বলেন। Is there any preventive workup about the CA stomach? Preventative As hepatocellular carcinoma is prevented by hepatitis B vaccine, or is there any preventive workup about the CA stomach? Okay, who is going to answer? Refrigerator is the best thing that has happened to gastric cancer patients. And when he stops smoking and pickling food, এখনো আমরা কিন্তু শুটকি মাছ, for example, is commonly used in Bangladesh. So drying, etc., those things they can cause certain chemicals to arise, amines and amides that can cause problems. On the whole, those are the things. So fresh fruit and vegetables, avoidance of smoking, and using. Culturally, it is not that common in Bangladesh to have a lot of smoked and pickled food compared to Japan. But refrigerator is, when the refrigerator came, the incidence of gastric cancer just dropped. And that's probably the most important thing, because we now have access to fresh food all year round. But I don't think that was ever a problem in Bangladesh. এখন আমি জেনারেল একটা প্রশ্ন করি স্টুডেন্টদেরকে, এটা কি আদৌ উপকার হয়েছে এই সেশনটা আজকে, কি মনে হয়? জাস্ট Yes, sir. Yes, sir. Definitely, sir. Yes, sir. অনেক উপকার হয়েছে, স্যার। খুবই উপকার হয়েছে। স্যার, প্লিজ স্যার হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা ম্যানেজমেন্ট আপডেট করলে একটু ভালো হবে, স্যার। কিসের উপর আপডেট করতে চাচ্ছেন? কোন হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা। Fine, I'll bring some hepatocellular update management in UK, please arrange, sir. Fine, আমি তাহলে নেক্সট সেশনটা হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা নিয়ে কথা বলবো। Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Hepatocellular, sorry, hepatologist, hepatic surgeon আমি নিয়ে আসবো, যারা লিভার সার্জন আছে। Thank you, sir. Thank you, sir.
আর তারপরে আমাকে যদি জানানো হয় কি কি সাবজেক্ট, আমি তুমি করে বলছি, তোমরা আমাদের অনেক ছোট, কি কি সাবজেক্ট তোমার জানার ইচ্ছা, আর বিকজ আমরা চাই তোমরা ভালোভাবে পরীক্ষাগুলি পাস করো নিয়ে। সো কোনো কিছু যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, উইল ট্রাই লেভেল বেস্ট টু গেট দ্য বেস্ট পিপল হিয়ার, এবং একই সাথে ভালো ভালো টিচার আছেন, তারা যদি একসাথে জয়েন আমাদের সাথে, উইল হ্যাভ এ বেটার সেশন। আমাকে প্লিজ নো, and you know my email address. I'm sure if you let the PHA know what are the subjects you really want to get some different sessions about from the general surgery or any surgery, তাহলে আমাদের টমা আছে PHA, ও আমাকে পাঠিয়ে দিবে লিস্টটা, and I'll definitely do my surgical sessions accordingly. Okay, thanks. I must thank Shakallol first. আমাদের স্ক্রিনটাকে একটু নরমাল করা যাবে, যেখানে আমরা সবার ছবি দেখতে পারবো বা সবার চেহারা দেখতে পারবো? Yeah, thank you very much. তাহলে আমি নামগুলো জাকের ভাই, আমি হ্যাঁ বলেন ভাই। হ্যাঁ, আমি বিফোর ইউর কনক্লুডিং রিমার্কস অর আদার থিংস, না আমি শুধু, যেহেতু আমাদের দুজন ফরেন ফ্যাকাল্টি আছেন এখানে, রিসেন্ট পাস্ট একটা প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও নিয়ে একটু কোশ্চেন না ওনাদের একটু ইনপুট চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে ভেরি রিসেন্টলি a patient diagnosed with antral malignancy having histopathology, poorly differentiated carcinoma, and he has received 4 cycles chemotherapy, following which I go for surgery, lower radical gastrectomy, and nearer to D2 lymphadenectomy, and none of the lymph nodes and the specimen reveal nothing. The situation is in very trouble as there is no cancer. So what was the initial problem? Why I am doing the surgery, and what will be the subsequent management? So I want to know few things from the our Dr. Mukherjee and Deep and Samraj. Okay, I'll go very quickly. So Bhai, I think this patient had diagnosis of gastric cancer. That's right, yeah. And then had chemotherapy. And then I think this is very good news because this patient has pathological complete response. And I think this is not surprise anymore. 35% of patients with FLOT are getting it. It does not mean that your surgery was unnecessary. You saved this patient's life, provided the initial diagnosis was correct. That is very important. And we had patients where we had to go for DNA fingerprinting to make sure that the biopsy came from the same patient, essentially. But I think this is very good news. Surgery is justifiable. Even now, the guidelines are very clear that you have to. Just to give you a parallel of colorectal cancer, we are now seeing patients regularly with patients who had been treated with rectal cancer with complete chemoradiation. They did not want to have surgery because they're young patients. They wanted to finish their family because it causes them impotence, sexual dysfunction, etc. And they're alive after 20 years. We don't have that data on gastric cancer. Gastric cancer is a lethal disease. I think you treated this patient extremely well. And I think it is very important to say that the whole international literature is going to support and congratulate you for achieving a complete resection. And don't forget that if you did not do the operation, you would not have finished the staging. Right. The trouble is not that the patient, why did we treat the patient? The trouble is that we know that even then the patients can have metastasis. I had patients coming back with metastasis after pathological complete remission after 15 years of surgery. So it is difficult, but definitely you treated this patient very well. And I think that currently the teaching is that the patient should finish the adjuvant treatment. Whether you can convince them or not is another matter. But I think that is where you have to get a second opinion from an oncologist who can speak the oncological language, because the patient will simply think that it's not necessary. That is not true. You can have cells hidden somewhere in the body and they can hide for years and then they can start growing. So I think this is the best time to treat this patient. You have done well and you can do better by giving adjuvant treatment. Thank you. Yes, thank you. In the meantime, there was a medical board regarding this patient, and oncologist advised to continue further few cycles chemotherapy. So I think it is goes in favor of your comment. Thank you. Kamal, any comment? No comment. What Deep was telling that plotted jodi apni dekhen jekhane 30+% complete pathological response hoyechilo, there is no story of dropping one cycle. 8 cycle is 8 cycle, 4 pre, 4 post.
and it is correctly said that PATCR is a prognostic marker, may not be a very survival marker. So after PATCR, there is always a surprise of coming back. So on a fluted design, PATCR পরে এটা কোনোটাতে ফ্লট কেন ইভেন ব্রেস্টে যেত ভালো রেজাল্ট সেখানেতে PATCR এর পরে আমাদের বন্ধ করার সুযোগ নাই, আমাদের ইমিউনোথেরাপি দিলে কন্টিনিউ করতে হয়, আমরা ট্রাস্ট্রোজিম্যাব কন্টিনিউ করতে হয়। তার মানে কি যে উই ক্যানট ট্রাস্ট দ্য PATCR, সেজন্য উই নিড টু ফিনিশ দ্য প্ল্যান্ড সিস্টেমিক থেরাপি whether it is chemo, immuno, targeted, whatever it is. PATCR is a good news but not the best news. We cannot stop our treatment, we need to finish the planned treatment. এটাই হচ্ছে এখন পর্যন্ত রিকমেন্ডেশন। Amrad, তুমি কিছু বলতে চাচ্ছিলে? Amrad? I think I was going to echo the same things though. That's brilliant, thank you. So before I conclude, I just need to get some comments from Professor Majid sir. এত রাত পর্যন্ত জেগে আছেন স্যার, আপনার কেমন লাগলো সেশনটা? It was very good, thank you, Jackie. It was very wonderful. We have learned from each other quite a lot of new things, and this is going to contribute towards the welfare, educational welfare of the students, especially postgraduate students. I thank you once again for you arranging this webinar. Thank you. Thank you very much, sir. We always get encouraged by your presence because আপনার এত এক্সপেরিয়েন্স আর এতজনকে আপনি শিখিয়েছেন সবাইকে, এবং আপনি যদি এখনো এত রাত পর্যন্ত জেগে থেকে আমাদের এনকারেজ করেন, that will have a definitely big benefit for our coming future students as well. Now, Hassan Shariar Kollol is a very good presenter. Thank you very much for organizing everything within that short period of time. Do you have any comments to make before you conclude? না, অনেক ধন্যবাদ আমাকে এখানে সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমার মনে হয় যে আমি নিজেও আজকে অনেক পড়াশোনা করেছি, আমার নিজেরও অনেক কিছু জানা হয়েছে যেগুলো হয়তো জানা ছিল না এই পেপারটা প্রেজেন্ট করার জন্য। আমার কাছে মনে হয় যে আমার দিক থেকে এটাই আমার অ্যাচিভমেন্ট যে আমি নতুন হয়তো অনেকগুলো পেপার পড়লাম এবং বইগুলো ঘাটলাম, দেখলাম। আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আর আজকে অনেকে জয়েন করেছেন, এই রাত 12টার সময় প্রায় 60+ আমাদের পার্টিসিপেন্ট ছিল, তাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার শিক্ষক যারা এখানে ছিলেন তাদের সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমার মনে হয় না প্রফেসর সাইফুদ্দিন আহমেদ জয়েন করতে পেরেছিলেন, উনি ব্যস্ত। যাই হোক, আমি FM আনোয়ার হোসেন ভাইকে বলবো আপনার কোনো কমেন্ট before we conclude? আবারও জাকিরুল্লাহ ভাইকে অনেক ধন্যবাদ, ঠিক এর সময় একটা একাডেমিক অ্যারেঞ্জমেন্ট করার জন্য। আর আপনি তো প্রায় এই একাডেমিক অ্যাক্টিভিটির সাথেই আমি so long I have seen you in for the last couple of years or over the decades, আপনি এই জিনিসগুলো নিয়ে সবাইকে চেষ্টা করেন যে জিনিসগুলো কমপ্লিকেটেড জিনিসগুলোকে ইজিয়েস্ট ওয়েতে প্রেজেন্ট করা এবং আমাদের মধ্যে ডিসিমিনেট করা, বোথ দ্য পোস্টগ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, আন্ডার গ্রাজুয়েট, ইভেন দ্য কনসালটেন্টস। তো আমার মনে হয় আপনার এই উদ্যোগটা সামনের দিকে কন্টিনিউ করলে আমাদের সময় পেরে গেছে, তারপরেও যারা সামনের দিকে আসবেন তাদের জন্য জিনিসটা খুব লাভবান হবে। So a lot of thanks to foreign faculties and all the participants and specifically Dr. Zakirullah bhai. Thank you. Thank you, Anwar bhai. Professor Laila Shirin, for the first time, উনি এসেছেন আমাদের এখানে। আমি really grateful যে লাইলা শিরিন, আমি সবসময় যখন কনফারেন্সে যাই আমার খুব ভালো লাগে ও যখন প্রশ্ন করে। It might be controversial, it might be very debatable কথা উনি আমাদেরকে বলেন, but that is what we need to learn. একজনের কাছ থেকে এইভাবেই আমরা কথা জানতে পারবো। অনেকের কাছে যেটা সহজ মনে হবে সেটা হয়তো আরেকজনের কাছে ডিফিকাল্ট হতে পারে, বাট একটা যদি খুব ভালো একটা কনজেনিয়াল অ্যাটমসফিয়ার থাকে সেখানে আমরা we can not debate in such a way bad way, but then learn করতে পারি একজনের থেকে আরেকজনের কাছ থেকে। লাইলা শিরিন, আপনার কোনো কমেন্ট যদি পান? Thank you for the privilege and honor. Thank you, Dr. Zakir bhai. আমি নিজেকে ওই মাপের মনে করি না, আমি আজকে যাদের সাথে আসলে প্যানেলিস্ট হিসেবে আছি। থ্যাংক ইউ ফর দ্য অনার। অ্যাকচুয়ালি আমার প্রফেসর যারা আছেন এবং যারা ডিগনিটারিজ এবং যারা ফরেন ফ্যাকাল্টিজ আছে সবাইকে আমি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, and thank you for your effort, and that's all from my part. Thank you. Thank you very much. আমি ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির ভাই বোধহয় জয়েন করতে পারেননি, আমি খুঁজেছিলাম দেখিনি। যাই হোক, আমি ফরেন ডেলিগেটস থেকে শোনার আগে আমি যে
মানুষটাই PH এর পিছনে কাজ করছে সবসময়, শাকিল ফরিদ. I mean, he's a cardiac surgeon, you all know. He's a very bright cardiac surgeon in Cambridge, but they're not only cardiac, he's an aortic surgeon as well. And he's really always, I've seen him, so much enthusiasm, particularly for this PH. And before asking him to say something, I must thank Toma from PH. Toma সারাক্ষণ আমাদেরকে বলে দেখে আমরা এই কাজগুলি করতে পারছি, and behind the scenes she's doing a huge amount of work for this PH. Thank you very much, Toma, for your hard work. And Shakil, any comments? Thank you, Zakir Bhai, for an amazing session. It was really good, and it just shows your dedication towards education. I know you were unwell recently, and many thanks to you for running this session. To everyone, please keep Zakir Bhai in your prayers so that he can continue to do these sessions with good health. And we are very grateful to the background team of Toma, Nafisa, Asif, and everyone who actually makes these sessions very easy for us. And most importantly, our huge thanks to the panelists and the participants for this lively session. This was an amazing session. It's 2 hours and still going on. So we are most grateful. And if we can do any session, like if there's any specific need or any specific session you want us to carry out, please do let us know. We will try to, do it accordingly, because this session is for you guys. So thanks a lot to everyone, and good night and good evening and good afternoon, wherever in the world you are. Thanks. Thank you very much. Thank you, Shakil. Now, সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কারা জানো? এই পার্টিসিপেন্ট যারা স্টুডেন্টরা এসছে, তারা যদি উপকৃত হয়, সেটা আমি বারবার চাচ্ছি যে আমাদের স্টুডেন্টরা প্লিজ আমাদেরকে ফিডব্যাক দাও. এই PHA is here so that we can facilitate our students to learn something from abroad as well. Similar standard of treatment everywhere in the world. সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য. PHA আর বেশি উদ্দেশ্য নাই. আমরা যাতে সবাই এক বাক্যে কথা বলি, একইভাবে ট্রিট করি সবাইকে. সো আমি আশা করবো স্টুডেন্টরা তোমরা যেটা জানতে চাও প্লিজ আমাকে জানাও, and participate করো more and more, এবং আরো অনেক স্টুডেন্টদের নিয়ে আসো. I'll be more than happy to talk to them, and I love teaching. সেটা আমার অবশ্য একটা রোগ, পছন্দ করি সবাইকে টিচ করতে এবং সবাইকে নিয়ে কাজ করতে. Now, before I conclude, Deep Mukherjee, your comment. This is the first time you're with the PHA. Any comment about this session? I'm not surprised. This is the first time with PHA, but I know you for a long time, and I know your dedication. One of the things that I think Farid Bhai, Shakil Bhai said, I will say the same thing. I just pray for your health to be intact so that you can lead these sort of things full time. And I think that is something that I don't do anything more, but I just wish, of all the things, the biggest wish in my heart is that you stay well, you look after yourself and look after your family and everybody else that you do, because your health is very important to us. The second thing to say is that I would like to see students talking a little bit more and come out of your shells. No question is a silly question. Zakir Bhai is trying to create an environment where everybody is equal. I think we are at a very interesting time post-COVID, that we are, for the first time, we are seeing democratization of surgery. Our patients in Bangladesh, in India, elsewhere, they have exactly the same right as somebody in New York or London. And I think the only way we can do that is by talking to each other and sharing learning. I don't think that the Western medicine can just be implanted to Bangladesh. The health needs are different. So the leaders in Bangladesh, and I met quite a lot of them today, and I hopefully have quite a few future leaders, they will decide how medicine is going to go in Bangladesh. We should not just copy the West. But I think that only is possible if we interact and we learn from all over the world. Japan was mentioned by Shahriar Bhai, and I think that's a very good example. But I think the biggest thing is to make connections. So I congratulate Zakir, you again, for making connection with people. If we are connected, we can do very big things. And thank you for everybody staying in so late. Thank you. Thank you very much, Deep. And Kamal, any comment? Because Kamal has got massive contribution for education in Bangladesh, no doubt about it. Every year he is inviting us to go to Bangladesh, especially for his oncological society. It's an amazing center, I must say. I mean, I've had such a great experience. And to be honest, I feel proud to be Bangladeshi when I go and attend his sessions. Mr. Kamal, your comment, please. So, আপনার সম্বন্ধে সবাই তো অনেক কথা বলছিল, আপনার গুড হেলথের কথা, আপনার লিডারশিপের কথা। এটা হচ্ছে আপনার বেস্ট কোয়ালিটি।
how you promote people. এই যে এইমাত্র আমার সম্বন্ধে এত বড় একটা বক্তৃতা দিলেন, এটা হচ্ছে আপনার সবচেয়ে বড় কোয়ালিটি। সত্যি কথা বললাম। Somebody can highlight someone when he is big. আপনি যে আমার সঙ্গে যা বলেছেন, এটা আসলে এটা তো আমি দাওয়াত দেই না, আমাদের একটা অর্গানাইজেশন দাওয়াত দেয়। I represent them, but I am so fortunate যে আমি জাকিরুল্লাহ ভাইকে খুঁজে পেয়েছিলাম। কারণ I knew him as a ex-Notre-Damian, তারপরে উনি he was an iconic person in Solimullah, তারপরে incidentally আমার এক ফ্রেন্ডের হাজবেন্ড, but I lost him, but I found him through this congress. আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমি যেটা সবসময় মনে করি, যেটা কথা হচ্ছিল যে এই পিএইচএ যেটা করেছে বা এই যে আমাদের যত রিসোর্স আছে বাইরে, জাকিরুল্লাহ ভাইয়ের মতো মানুষ আছে, দীপের মতো বা সম্রাটের মতো, শাকিলের মতো মানুষ যারা হেল্প করতে চায়, এই অপরচুনিটি গুলো কিন্তু কোভিড এর সময় ওপেন হয়েছে। তার আগে কিন্তু এই সুযোগটা ছিল না। এখন আমাদের একটা দিনাজপুরে একটা ছেলে বসে দীপের সঙ্গে কথা বলছে, সম্রাটের সাথে কথা বলছে, এটা কিন্তু একটা ইউনিক একটা ঘটনা। আগে হয়তো কল্লোল ফরচুনেট ছিল, সে সিঙ্গাপুর ঘুরে আসছে দেখে সবাইকে চেনে। আমি মনে করি ইটস এ হিউজ থিং। মানে কোভিড আমাদের সবসময় নেগেটিভ না, আমি মনে করি দিস ইজ ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ ইন কোভিড, যেটা মেডিকেল টেলিমেডিসিন বা এই এডুকেশন সেক্টরটা ওপেন হয়েছে। আর আমার কাছে কিন্তু জাকির ভাই মনে হয় আমাদের দেশের স্টুডেন্টরা এখন অসম্ভব রকম ব্রিলিয়ান্ট, তারা প্রচুর পড়ালেখা করে, মানে তারা অনেক আপডেটেড আছে, তারা হয়তো টেকনোলজিতে পিছিয়ে আছে, নলেজে হয়তো নাই, বাট তারা একটা কনফিউশন কাজ করে এটা কি এখানে করা যাবে কিনা। যখন এই কনফিডেন্সটা দিয়ে দেওয়া হয়, তখন দেখা যায় দে ক্যান ডু ম্যাজিক। আমরা যখন নতুনদের সঙ্গে কথা বলি, তখন আমরা মানে তোদেরকে টেনে ধরতে হয় যে আরেকটু স্লো যাও, মানে দে আর সো এনথুজিয়াস্টিক, সো এনকারেজিং। এটা আমাকে অনেক ইয়ে করে, মানে এনকারেজ করে। তা আই এম সো হ্যাপি যে আমি আপনার সঙ্গে একটু মজা করতে গিয়ে পার্টিসিপেট করে ফেলেছি। I was doing multitasking, but still I learned many things. But I didn't learn everything because I don't want to be a surgeon. I wanted to learn that much যেটা আমার জানা দরকার। কারণ I want to know some surgery, but I don't want to know every surgery. পাশাপাশি আমি চাই আমার সার্জন কলিগরাও কিছুটা অনকোলজি জানো। So I know the strength and weakness of my surgeon colleague, এবং সার্জন কলিগ আমার স্ট্রেংথ এন্ড উইকনেসটা জানুক। আর আমরা সেই দিনের স্বপ্ন দেখি যেদিন আপনাদের মতো আমরা এক টেবিলে বসে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেব। তা আনোয়ার ভাই এক জায়গায়, কল্লোল এক জায়গায়, আমি এক জায়গায় বসে টেলিফোনে বা ফাইল চালাচালি করে রোগী দেখবো না। হয়তো সেই দিন খুব দূরে নয়, সেই দিনে আমরা হয়তো আরো ভালো সার্ভিস দিতে পারবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you very much, Kamal. Last but not least, Samrat, your comment. Again, thank you very much. Samrat is so helpful all the time, especially when I run this FRCS course. Deep and also Samrat, they always enthusiastically come and assist me. So no doubt about it. I'm onik beshi ode kache onik beshi peyechi. Samrat, your comment about this. Thank you, Zakir. I think you've always been very kind in your comments. I have really enjoyed today. আমি সত্যি আবার বলবো যে এত রাতে এতজন পার্টিসিপেট করছে, দিস ওয়াজ রিয়েলি সামথিং, এবং দেয়ার ওয়াজ আ লট অফ এনথুজিয়াজম। আমার খুব ভালো লেগেছে ডক্টর কল্লোলের প্রেজেন্টেশন, excellent discussions. I think this is the way forward. Not only just Zoom meetings, there are lots of things coming forward, and I look forward to it. Amader operating theaters can be now taken to any remote part of the world. There are already Google glasses are এইসব তো আছে, কিন্তু there is something that is already happening. আমাদের হসপিটালেও সেই নিয়ে কথা চলছে এখন কারেন্টলি, যে you can actually get a second opinion from someone sitting in say Bangladesh, second opinion from someone sitting in Japan, and that is not far away. So I'm very happy and very privileged to be part of this. Thank you very much. Thank you, everybody. It's almost 6 minutes past 12 in Dhaka. And 7:06 এখানে। অনেক ধন্যবাদ সবাইকে, and আশা করি আবার ভবিষ্যতে দেখা হবে, and good luck with the students. I mean, basically you'll have a very good exam. Please email us, text us, or write to us with any questions. It doesn't have to be about only surgery. Any other subject, if you really want to know from us, I'll be more than happy to help you out, and all our teacher and panel will be helping you out as well. Thank you very much, and I'm concluding this session. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Right.